Pünktlich wie die Maurer, 10 Uhr. Wir starten in den 9. Allianz Autotag und ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Morgen hier im Allianz Zentrum für Technik in Ismaning. Letztes Jahr haben wir auch stattgefunden mit dem 8. Autotag, logischerweise das Ganze als Hybridveranstaltung. Dieses Jahr wieder hier vor Ort mit Gästen. Das ist sehr schön. Es sind viele bekannte Gesichter dabei, es sind auch neue Gesichter dabei. Ich freue mich über jeden von Ihnen, einfach wieder schön, das gemeinsam zu machen. Mein Name ist Fero Andersen. Ich begrüße an dieser Stelle auch alle, die über den Stream zugucken, weil wir nämlich das Ganze aus dem letzten Jahr transportiert haben und gesagt haben, was so gut funktioniert hat. Das behalten wir doch bei und bieten so noch mehr Möglichkeiten, daran teilzunehmen, vor allen Dingen auch international. Also herzlich willkommen auch Ihnen allen. Wir werden später auch Ihre Fragen beantworten in einer Q&A-Runde. Jetzt gehen wir erstmal chronologisch durch, was wir heute vorhaben. Thema des Autotages heute: Autonomous Driving becomes Reality. Also autonomes Fahren wird jetzt tatsächlich Realität. Ab geht's, würde ich mal sagen, ja, oder vielleicht auch nicht. Wir hatten das Thema 2015 schon mal. Seitdem, glaube ich, hat sich viel getan, aber es sind auch sehr viele Fragen neu entstanden. Manche wurden geklärt, es sind aber viele offen und die werden wir heute besprechen in einer Diskussionsrunde mit den Expertinnen und Experten im zweiten Teil. In Teil 1 wagen wir aber erstmal einen Rückblick auf das Joint Venture zwischen der Allianz und dem ADAC. Was heißt, wir wagen einen Rückblick? Das ist ein erfolgreicher Rückblick. Dann gibt es die Neuerung in der Kfz-Versicherung. Wir haben was zu feiern: 50 Jahre Allianz Zentrum für Technik. Außerdem gucken wir uns mal die Forschungsergebnisse an. Wie schwer oder leicht ist denn das eigentlich, E-Autos zu versichern und auch zu reparieren? Das heute, liebe Damen und Herren, ist mein 7. Allianz Autotag, der 9. Autotag insgesamt. Könnte man ja fast von einer Marke sprechen. Wir blicken mal zurück und machen das mit dem Gastgeber. Ich sage herzlich willkommen an den Vorstandsvorsitzenden der Allianz Versicherungs AG. Herzlich willkommen, Frank Sommerfeld. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mein 6. Sie haben mir einen voraus. Ich habe einen voraus. Mal gucken, ob Sie das noch einholen. Dafür müsste ich aber aussetzen. Schade. Ich habe gerade gesagt, 9. Autotag insgesamt. Man ist immer versucht, von Markenbildung zu sprechen. Das war so gar nicht geplant, oder? Mit welchen Gefühlen blicken Sie zurück? Was ist daraus geworden? Ja, wir sind ja eine Allianz, eine sehr kundenorientierte Gesellschaft. Und die Kunden hier des Allianz Autotages sind die Journalisten. Und wenn man auch in Corona sieht, wie groß das Interesse ist, glaube ich, kann man schon sagen, wir haben uns mit dem Autotag hier sehr etabliert. Und ich glaube, gerade der Link zwischen, was macht eigentlich die Technik in einem Automobil, wie verändert sich Mobilität, zu, was bedeutet das eigentlich im Versicherungsbereich, aber auch im Sicherheitsbereich, das ist, glaube ich, spannend und gibt es ansonsten, glaube ich, auch kein zweites Mal. Und die Experten hier im Allianz Zentrum für Technik machen ja genau das. Und das wollen wir natürlich auch dann gerne übertragen und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und es ist ein super Timing. Ich vermute, da steckt Kalkül dahinter. Zum 1.10. bringt die Allianz einen neuen Kfz-Tarif auf den Markt. Wie groß sind damit die Chancen, noch in der Abwerberunde da irgendwie noch erfolgreich zu sein? Ja, natürlich stellen wir den deswegen auf den Markt, weil wir sagen, die Chancen sind relativ gut, da erfolgreich zu sein. Wobei man schon sagen muss, dass die Abwerberunde tatsächlich immer unwichtiger wird im großen Ganzen der Autoversicherung. Also 2 Millionen Kunden haben im letzten Jahr gewechselt, Tendenz fallend. Aber wir sind gut aufgestellt. Wir haben in den vergangenen Jahren immer ein positives Saldo gehabt. Das heißt, mehr Geschäft gewonnen, als wir letztendlich verloren haben. Die Erwartungshaltung haben wir natürlich in diesem Jahr auch. Insofern sind wir sehr, sehr zuversichtlich für die Abwerberunde. Die IAA hat es gezeigt, Mobilitätsverhalten der Kunden ändert sich, Gott sei Dank, möchte ich sagen. Welche Auswirkungen hat das auf die Kfz-Versicherung? Ja, in vielerlei Hinsicht müssen wir jetzt gucken, was eigentlich so im neuen Normal passiert. Ich habe gerade noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ich stand trotzdem wieder im Stau. Wie kann das sein? Die Mobilität lässt gar nicht so viel nach und damit auch nicht die Frequenzen. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch eine deutliche Zunahme in den Ersatzteilpreisen zum Beispiel. Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Haben natürlich jetzt auch mit Unwetter Bernd auch einige Schäden in der Autoversicherung zu beklagen, Klimawandel. Das sind alle Themen, die wir jetzt alle übereinander bringen müssen.
und gucken, was bleibt und wo kehrt es auch in die Normalität zurück. Mit einem Applaus holen wir uns jetzt Verstärkung hier auf die Bühne. Ich begrüße ganz herzlich James Wallner. Er ist der Vorstandsvorsitzende der ADAC Autoversicherung AG. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie gut hergekommen heute? Ich vermute nicht autonom. Nein, noch mit Selbststeuerung und auch rechtzeitig losgefahren. Ich hatte den Stau umfahren. Ich hatte Glück. Aber man muss auch mal glücklich in den Tag Absolut. starten. Ne? Wir müssen reden über eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Das nehme ich jetzt mal vorweg. Das Joint Venture hat vor 2 Jahren begonnen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie zurück und vielleicht auch voraus? Als CEO kann man bei den Entwicklungen, die wir in der gemeinsamen Gesellschaft haben, nur ein Grinsen im Gesicht haben und glücklich sein und zufrieden sein. Wir haben in den letzten 2 Jahren eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen auf den Weg gebracht. Vor allen Dingen, und ich kann es mit Zahlen hinterlegen, wir haben unseren Bestand massiv ausgebaut, von 650.000 Policen auf 850.000 Policen. Unser Neugeschäft mit den attraktiven Produkten und Tarifen ist im Jahr 2019 auf 212.000 Neuverträge gewachsen und im Jahr 2020 dann nochmal gesteigert auf 232. Natürlich haben wir uns für 2021 was vorgenommen, das sage ich aber jetzt hier an der Stelle noch nicht. Wir sind ja noch nicht fertig und haben dabei natürlich auch die Beitragseinnahmen massiv um 25% von 269 Millionen auf 359 Millionen gesteigert. Und da profitieren wir im ADAC durch den Vertrieb über unsere ADAC-Kanäle, Omnikanal, aber auch mit der Unterstützung von über 170 Geschäftsstellen im gesamten Bundesgebiet. Geschäftsstellen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen darüber sprechen, weil es eine schwierige Zeit auch war. In der Corona-Zeit waren alle Ihre Geschäftsstellen geschlossen. Dennoch haben Sie im Neugeschäft dazugewonnen. Das müssen Sie uns erklären. Ja. Sehr bedauerlich, die Lockdown-Phase, die auch unsere Geschäftsstellen betroffen hat, nachdem unsere Mitglieder auch gerne vor Ort eine Beratung entgegennehmen. Aber der ADAC hat schon frühzeitig auf Omnikanal. Was bedeutet Omnikanal? Wir haben verschiedene Möglichkeiten des Zugangs unserer Mitglieder, Telefonie oder auch Online-Auftritt über unseren zentralen ADAC.de Online-Auftritt. Und das haben unsere Mitglieder genutzt. Wir haben gesehen, dass die Geschäftsstellen geschlossen sind, aber der ADAC trotzdem für sie umfassend erreichbar ist. Und wir konnten so unsere Beratung über Telefonie oder auch den Internetauftritt massiv ausbauen und profitieren. Und die Zahlen zeigen es. Wir sind auf einem guten Weg. Und Sie werden grün, mag man zumindest meinen, wenn man daran denkt, dass so aus dem Automobilclub eigentlich mehr so ein Mobilitätsclub im Moment zu werden scheint. Was hat das für Auswirkungen, gerade auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen Debatten rund ums Thema Klimaschutz? Mobilität und Klimawandel und Klimaschutz müssen ja keine gegensätzlichen Pole sein. Unser Präsident Reinicke spricht auch in der aktuellen Motorwelt davon, Mobilität und Klimaschutz zu versöhnen. Und der ADAC legt sehr viel Wert auf die Mobilität seiner Mitglieder, auch in den wechselnden Phasen, jetzt in diesem Fall mit anderen Antriebskonzepten, wobei hier natürlich schon Unterschiede sind im Ballungszentrum oder auf dem flachen Land. Die Reise geht sicherlich ein Stück mehr in Richtung Bahn, Verlagerungsverkehrs auf die Bahn. Das ist aber am flachen Land gar nicht so einfach. Und die Versorgung im öffentlichen Personennahverkehr ist am flachen Land auch nicht so stark vertreten, was zur Folge hat, dass wir auch die individuelle Mobilität dort fördern. Aber wir sehen es dann auch in unserem Produkt in der Autoversicherung auch stark Elektromobilität unterstützen. Ein paar Beispiele. Wir haben mit Kooperationspartnern für E-Bikes ein Abo-Modell oder ein Kaufmodell. Wir haben erst kürzlich eine Leasing-Plattform im ADAC etabliert für Elektrofahrzeuge, das auch weiter vom Angebot ausgebaut wird. Wir finanzieren auch mit Sonderkonditionen Elektrofahrzeuge über unsere Autokredite und haben jetzt mittlerweile nach kurzer Zeit schon 18% und mit der Steigerung der Gesamtautokredite für reine Elektrofahrzeuge. Und zu guter Letzt, und die Liste kann man dann natürlich noch weiter fortführen, haben wir auch eine Kooperation mit E.ON zum Kauf und zur Installation von Wallboxen.
Dann sprechen wir mal über den neuen Tarif. Der Herr Wallner hat es gerade gesagt, geht eindeutig Richtung E-Mobilität, Stadt, Land. Sie haben darauf reagiert, mit den Tarif dann deutlich nochmal verbessert. Warum war das überhaupt notwendig und was sind die Besonderheiten? Ja, also wir werden das jetzt mal im Weiteren ein bisschen darlegen, was wir gerade auch im Bereich von Elektromobilität machen wollen. Wir wollen da gerne noch einen kurzen Schritt zurückgehen und nochmal klar machen, warum das eigentlich auch wichtig ist, dass wir uns jetzt intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich haben wir auch als Allianz das Thema Nachhaltigkeit, so wie der ADAC jetzt auch gerade von Herrn Wallner präsentiert, bei uns mit auch groß auf die Fahnen geschrieben. Herr Wethe hat ja auch in der Net Zero Alliance das immer wieder betont, dass wir nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch aus gesellschaftlichem Interesse da eine große Verantwortung tragen. Und wir haben es ja jetzt leider unjüngst an dem Beispiel Bernd und den Naturkatastrophen gesehen, was Klimawandel denn tatsächlich auch bedeutet. Und ich glaube, da müssen wir halt intensiv jetzt reagieren. Und wir wollen eben mit den neuen Ideen rund um Elektromobilität und neue Tarife eben genau dieses Thema auch unterstützen, auch auf der Produktseite, nicht nur auf der Kapitalanlegerseite, sondern eben auch auf der Produktseite. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, Herr Wallner, den Kunden möchte man natürlich böse Überraschungen ersparen. Trotzdem ist die Versicherung von E-Fahrzeugen ja irgendwie auch eine große Herausforderung. Was haben Sie aktuell schon für Erfahrungen gemacht? Sie haben gerade schon gesagt, in welche Richtung Sie so gehen, aber gibt es konkrete Erfahrungen, dass es eben nicht so einfach ist? Ja, natürlich gehen vom Elektrofahrzeug andere Gefahren aus, als es tatsächlich vom Verbrennerfahrzeug ist. Ich kann auch eine Information aus der Pannenstatistik des ADACs geben. Man glaubt es kaum, aber auch Elektrofahrzeuge brauchen eine normale Starterbatterie, wie Verbrennerfahrzeuge. Und das ist die häufigste Pannenursache, die tatsächlich auftritt, indem diese Starterbatterie wie beim normalen Verbrennerfahrzeug nicht mehr funktioniert, Licht brennen lassen oder etc. und hier Hilfe angeboten wird. Die schwierigste Komponente am Elektrofahrzeug ist natürlich der Akku. Das ist ganz klar. Und was bieten wir im Produkt hierzu an? Wenn der Akku beschädigt ist, wollen wir natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenschonung feststellen, ob der Akku reparabel ist. Und hierzu braucht man speziell ausgebildete Fachkräfte, die prüfen, ob der Akku noch reparabel ist. Und sofern er nicht reparabel ist, übernehmen wir im Produkt die Kosten für einen Neupreis für den Akku, der ja auch sehr teuer sein kann. Und beim Produkt Komfort gilt es für 24 Monate ab Erstzulassung des Fahrzeugs, bei Produkt Premium für 36 Monate. Und die Untersuchung, die Zukunftsfähigkeit eines beschädigten Akkus geht ja auch nicht so nebenbei. Es ist ja eine hochqualifizierte Tätigkeit. Auch dafür haben wir eine Entschädigungssumme bis zu 1.500 € bereitgestellt. Wir werden das gleich noch mal ein bisschen konkreter beleuchten. Wenn wir uns auch Forschungsergebnisse angucken, gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was wir sagen sollten, was wir bisher vergessen haben? Ja, in jedem Fall. Ich glaube, wir sollten auch noch mal klar machen, dass gerade im Rahmen von Elektromobilität sowohl der Kunde in erster Linie, aber selbst auch Techniker noch gar nicht genau wissen, was kann eigentlich in so einem Akku, in so einem Auto eigentlich alles passieren. Und wir haben ja das Prinzip der keine negativen Überraschungen, Sie haben es gerade eben gesagt. Und da wollen wir eben auch sicherstellen, dass was immer auch passieren kann, was wir vielleicht heute noch gar nicht wissen, der Kunde abgesichert ist. Deswegen haben wir für Elektrofahrzeuge eine Allgefahrendeckung entwickelt, die sagt von wegen, egal was kommt, du bist versichert, außer für natürlich Verschleiß und wenn der Herstellerfehler ist, wo man dann Regress beim Hersteller bekommt, egal was es ist, Vandalismus, ob es Kurzschluss ist, ob es chemische Reaktionen sind, egal, man ist einfach versichert, weil man möchte nicht auf einmal einen kaputten Akku haben, der bis zu 20.000 € kosten kann und auf einmal im Regen stehen und sagen, oh, ich habe eigentlich gedacht, dass ich dafür eine Versicherung habe und es ist nicht gedeckt. Ich glaube, das ist der eine Punkt, der extrem wichtig ist. Natürlich haben wir aber auch so Dinge wie lade ich denn eigentlich auf? Ich habe meine Wallbox meinetwegen an der Wand, ist mit dem Gebäude verbunden,
viele Gebäudeversicherungen, insbesondere die Allianz, zahlen das natürlich bis zum gewissen Grad bei bestimmten Gefahren, Überspannung, aber auch nicht alle Schäden werden bezahlt. Auch da haben wir in dem neuen Tarif halt implementiert, dass jede Art von Schäden an der Wallbox, wenn sie nicht in der Gebäudeversicherung versichert sind, aber auch am Ladekabel. Ne? Ein Marder kann nicht nur den Autoschlauch zerbeißen, sondern logischerweise auch das Ladekabel, dass wir eben an dieser Stelle auch den Schutz bieten, auch bei Vandalismus oder Diebstahl vom Ladekabel. Also alle Dinge, die rund um Elektromobilität passieren können. Und mittlerweile wird das ja eine echte Größe, 46% Zulassung in Elektrofahrzeugen. Das ist 10% mehr als Neuzulassungen bei Benziner. Das wird ein echtes Thema und wir müssen, glaube ich, da unseren Kunden zeigen, der Schutz, den wir da anbieten, der gibt dir auf jeden Fall immer auch die Sicherheit, egal was passiert. Wir sind da und wir decken das und damit kann man sich eben, glaube ich, differenzieren, weil das, glaube ich, einzigartig ist momentan auf dem deutschen Markt. Das wäre für mich bis hierhin ein schönes Schlusswort. Würde das ergänzen noch mit der Information, dass Sie nachher in der Chatbox und natürlich auch hier im Anschluss an den zweiten Teil Fragen individueller Natur noch stellen können und Sie sind vor Ort, also man kann Sie dann auch im Nachgang noch drauf ansprechen. Für den Moment, Herr Wallner, Herr Sommerfeld, vielen Dank. Sie dürfen wieder Platz nehmen und wir machen direkt weiter. Wir haben gerade so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen. Ja, gibt ja auch immer, es ist auch immer mit Chancen verbunden, wenn so neue Technologien entstehen. Aber wir wollen erstmal auf die Herausforderungen zu sprechen kommen. Ich glaube, das sind welche, die sich der Leiter der Sicherheitsforschung hier im Allianz-Zentrum für Technik nur zu gerne gestellt hat, wenn das auch nicht immer so einfach war. Guten Morgen, Carsten Reinkemeyer. Gehe ich auf die Seite? Ja, wir rutschen schon mal ein bisschen rüber. Ja, okay. Auto ist nicht gleich Auto. Sie beschäftigen sich seit einigen Jahren mit E-Fahrzeugen. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Alltagsgeschäft. Also die E-Fahrzeuge haben Ihnen das nicht gerade langweilig gemacht, sagen wir es mal so, oder? Das ist absolut richtig. Wir beschäftigen uns jetzt ja schon seit deutlich über 10 Jahren mit dem Thema. Es kommt langsam in den Markt, jetzt kommt es sehr stark in den Markt. Wir sehen das. Wir lernen daraus seit geraumer Zeit. Wir haben schon früh angefangen, uns damit auseinanderzusetzen im täglichen Gebrauch. Das fängt beim Fahren, beim Laden an und hört bei uns beim Crashen dann auf. Und versuchen also daraus wirklich unsere Lehren zu ziehen. Und ich denke mal, wir haben es ja gerade in den Produkten schon gesehen, wo dann die Lehren am Ende auch ankommen. Ist das Crashen eigentlich der schönste Teil? Ja, es ist ein sehr interessanter Teil, in der Tat. Es ist natürlich, ja, manchem tut es weh, ein Auto kaputt zu machen, aber man hatte das technische Interesse. Wir reparieren die Fahrzeuge hinterher normalerweise auch. Wir lernen ja wirklich genau da an der Stelle über die Reparaturfreundlichkeit. Das ist ja ganz wichtig. Übergebe ich Ihnen jetzt mal Dankeschön. Das Wort. Dann freue ich mich, dass ich Sie mitnehmen darf auf ein paar Einblicke in die Schadenerfahrung, die wir bei diesen Elektrofahrzeugen gemacht haben. Ja, genau, jetzt muss ich selber schalten. Wir haben ja in der aktuellen Zeit jede Menge Elektrofahrzeuge auf der Straße. Elektrofahrzeuge werden normal, sie sehen auch ganz normal aus. Man sieht es draußen in der Ausstellung, wie Elektrofahrzeuge heute ganz normale Fahrzeuge werden. Wenn man jetzt den Rallye Corsa mal nicht so genau anschaut, sondern eher das Serienpendant, dann sieht man ja hier auf dem Bild, dass wir links einen Verbrenner haben, rechts ein Elektrofahrzeug. Sie würden es außer der Farbe ja eigentlich gar nicht erkennen. Die sehen normal aus, aber auf der anderen Seite sind sie aufgrund der Batterie typischerweise schwerer und auch steifer gebaut. Man muss ja diese Batterie, die ja, wie wir schon gerade gesehen haben, Herr Wallner hat ja auch eine Zahl genannt, sehr teuer ist, die müssen wir gegen Beschädigung im Unfall natürlich ideal schützen. Wir wollen sie ja möglichst lange erhalten. Deswegen sind also Elektrofahrzeuge unter dem Blech oft anders aufgebaut als konventionelle Fahrzeuge. Und wir hier im AZT, wie gerade schon angesprochen, versuchen also mithilfe von Crashtests eben die Reparaturfreundlichkeit und die Besonderheiten eben dieser Strukturen zu untersuchen, daraus zu lernen und eben das versicherungstechnische Risiko der Elektromobilität zu erfassen. Wir konzentrieren uns jetzt im Folgenden allerdings auf die Fahrzeuge, die eine nennenswerte elektrische Reichweite haben und auch einen Ladeanschluss. Das sind die batterieelektrischen Fahrzeuge und die Plug-in-Hybride. Und
Hier haben wir uns neben Crashtests dann auch die Schadenerfahrung angeschaut. Darum geht es heute unter anderem auch im statistischen Sinne. Eine wichtige Frage für die Versicherer ist natürlich, wie bewerte ich dieses versicherungstechnische Risiko eines Elektrofahrzeuges? Für die konventionellen Fahrzeuge haben wir ein Typklassensystem. Die Frage war immer, können wir das auch anwenden auf Elektrofahrzeuge? Mir wurde diese Frage öfter gestellt. Eine Antwort soll Ihnen diese Grafik geben. Wir sehen hier rechts eine Torte, die die Kollisionsschadenarten und die anderen Schadenarten, die wir in der Vollkaskoversicherung bezahlen, hier geht es um Kosten, darstellt. Und im Vergleich dazu auf der linken Torte die konventionellen Fahrzeuge. Und wir sehen, dass wir grundsätzlich bei den Elektrofahrzeugen einen etwas höheren Anteil an den Kollisionen zwar haben, aber im Wesentlichen das Bild genauso passt. Nun ist es so, dass wir bei den Elektrofahrzeugen auch eine gewisse Unterrepräsentanz noch der Themen Brand, Diebstahl und Glasbruch haben. Also alle Arten von Diebstahl finden dort noch sehr viel weniger statt. Das treibt natürlich hier die Kollisionskosten im Anteil auch etwas hoch, das ist klar. Aber die Kernaussage eigentlich, die diese Grafiken uns bieten und auch dem Hersteller bieten, ist, dass für eine wettbewerbsfähige Versicherungseinstufung gerade Kollisionen und deren Reparaturen der große Hebel sind. Hier kommt es also darauf an, die Fahrzeuge entsprechend zu gestalten und, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, Versicherungseinstufung, ja, die Ersteinstufung eines Elektrofahrzeuges basiert ja auf der Ermittlung von Reparaturkosten nach Kollisionen. Das können wir hier also aufgrund dieser Zahlen sagen, dass wir das genauso übersetzen können auf ein Elektrofahrzeug wie auf ein konventionelles Fahrzeug. Und so baut der GDV auch tatsächlich die Elektrofahrzeuge wie konventionelle Fahrzeuge in das Typklassensystem ein. Und wenn wir uns dann diese Typklassen anschauen, hier haben wir ein paar zusammengestellt. Sie sehen hier die 3 Typklassen für Vollkasko, Teilkasko und Haftpflicht aufgetragen über die Antriebsarten. Dann stellen Sie fest, dass die Elektrofahrzeuge sich in etwa zu den Benzinern hin orientieren, beziehungsweise diesen ähneln. Das ist sowohl in der Schadenartenverteilung als auch in der Typklasse. Und die Plug-in-Hybride sich eben den Dieseln ähneln. Wir haben im ACT schon festgestellt, dass die Elektrofahrzeuge überwiegend im urbanen Bereich verwendet werden, ähnlich eben wie Benzinfahrzeuge. Wir haben teilweise Jahresfahrleistungen unter 5.000 Kilometer gefunden, überwiegend unter 10.000 Kilometern, während auf der anderen Seite die Plug-in-Hybride überwiegend in größeren, schwereren Fahrzeugen, wir fangen da bei der Mittelklasse an, wir haben SUVs, verbaut werden. Sie werden keinen Plug-in-Hybrid als smart finden. Das gibt es nicht. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Erklärung, warum die sich jeweils zu ihren Verbrenner-Pendants hin so entwickelt haben. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Typklassen aber auch etwas höher liegen als bei den konventionellen Pendants. Und hier haben wir festgestellt, speziell bei den Elektrofahrzeugen, dass eben die Schadendurchschnitte auch deutlich höher liegen, als wir das bei dem konventionellen Vergleich haben. Wir liegen hier so etwa bei 30% höher beim Elektrofahrzeug in der Reparatur, speziell bei Kollisionsschäden. Und da ist dann die Frage, woher kommt dann sowas? Und wir haben uns hier damit nochmal beschäftigt, zu schauen, was sind dann die Ursachen. Wir haben verschiedene Dinge. Ein Punkt ist natürlich der relativ junge Bestand. Solche Effekte kennen wir von konventionellen Fahrzeugen auch, aber es gibt hier Sachen, die eben beim konventionellen Fahrzeug so nicht stattfinden. Zum Beispiel normative Einflüsse wie die Anforderung, dass Arbeiten am Hochvoltfahrzeug nur in qualifizierten Werkstätten stattfinden dürfen. Wir haben auch immer noch im Markt Fälle, wo wir eine Batterie zum Beispiel pauschal tauschen müssen, wenn wir eine Airbag-Auslösung hatten, was bei jüngeren Gebrauchtfahrzeugen bereits schnell zu einem Totalschaden führen kann. Wir haben dann auch Probleme gefunden, die teilweise im Bereich der Ersatzteilkosten liegen. Ein Beispiel wäre Marderbiss. Marderbiss führt ja zu Schäden am Hochvoltkabel. Wir hatten den Fall eben gerade schon kurz angesprochen. Hochvoltkabel können heute aus technischen Gründen grundsätzlich nicht repariert werden. Wir hatten Beispiele, wo eine Schutzhülle um das Hochvoltkabel ist und der Marder diese Schutzhülle beschädigt hat, die konnte getauscht werden, kostete etwa 3% von dem eigentlichen Kabel. Wir haben aber auch Fälle, wo ein kompletter Kabelsatz mit angebauter Elektronik komplett gekauft werden muss für die Reparatur, der dann fast 7.000 € kostet. Nur mal, dass Sie die Spreiz sehen, was da passiert im Markt. Hier kommt es eindeutig auf eben intelligente und kostengünstige Lösungen an.
Wir haben auch die Batteriediagnose als einen wichtigen Punkt. Die Batteriediagnose an sich ist sehr wichtig, dass wir eine Batterie erhalten können, dass wir den Zustand der Batterie nach einem Ereignis feststellen können. Sie ist auch kein wesentlicher Kostenpunkt, haben wir festgestellt. Wohl aber wird es dann ein Kostenpunkt, wenn die Batterie ausgebaut und zu einem zentralen Ort transportiert werden muss. Dann haben wir plötzlich auch erhebliche Kosten, die daraus entstehen können. Wir haben, das muss man dazu sagen, 30% des Neufahrzeugwertes unter dem Auto hängen als Batterie. Und das ist ein Fall, der zurzeit ja immer noch über eine neue Batterie ersetzt werden muss, wenn diese Batterie denn ersetzt werden muss. Und das bedeutet, dass mit dem zunehmenden Alter des Fahrzeuges der Wert der Batterie anteilig ja zunimmt. Wir haben noch keinen Gebrauchtbatteriemarkt. So, das bedeutet, dass bei jüngeren Gebrauchten, wie ich schon sagte, das auch zu einem Totalschaden, zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen kann. Und das ist nicht ökologisch, das ist nicht in unserem Interesse. Wir brauchen eine klare Diagnostik, Kriterien für die Sachverständigen, intelligente Reparaturmethoden. Und das nochmal vor dem Hintergrund, auch jüngere Schadenerfahrung, die wissen wir schon aus dem internationalen Umfeld. Wir haben zunehmend Unterbodenschäden. Wir sehen das jetzt in unseren Schäden auch kommen. Und Unterbodenschäden bedeutet beim Elektroauto nun mal Batterie. Ja, und dann haben wir noch eine andere wichtige Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass bei einem schwer beschädigten Elektrofahrzeug oder allgemein Hochvoltfahrzeug, also auch bei Plug-in-Hybriden gilt das, das Fahrzeug oder der Schaden eigentlich nach der Regulierung noch nicht zu Ende ist. Denn wir haben hier in diesen Fahrzeugen gespeicherte Energie, wie die Engländer so schön sagen, gestrandete Energie. Wir können ja nicht einfach einen Tank ablassen, das geht ja nicht. So, und deswegen möchte ich auf diese schwer beschädigten Fahrzeuge nochmal näher eingehen. Wir haben in der Werkstatt eben diese schon erwähnten Qualifikationsanforderungen. Nach der bisherigen Vorschrift der DGUV, die jetzt seit August abgelöst worden ist, war es so, dass eine recht strikte Trennung war in den Bereich Servicewerkstatt und Entwicklung. Und in der Servicewerkstatt durfte eben nur an eigensicheren Fahrzeugen gearbeitet werden, beziehungsweise gab es nur diese Qualifikationsstufen dafür. Wenn wir jetzt eine Eigensicherheit aufgrund der schweren Beschädigung nicht mehr unterstellen können und auch nicht mehr feststellen können, dann ist es so, dass die Werkstatt eigentlich kein qualifiziertes Personal mehr dafür hat und wir jetzt hier in einem relativ kleinen, aber teuren Anteil der Schäden dann die Situation haben, dass die Schadenabwicklung bzw. der Prozess der Schadenabwicklung nicht mehr richtig funktioniert. Wir brauchen dann einen individuellen Prozess derzeit pro Hersteller, pro Schadenfall, was natürlich zu Verzögerungen führt, was auch nicht in unserem Interesse ist, nicht im Sinne der Kundenzufriedenheit akzeptiert werden kann. Hier müssen die Hersteller also noch standardisierte Lösungen schaffen und wir kommunizieren als AZT dieses Problem derzeit bilateral mit den Herstellern. Wir unterstützen aber auch den GDV bei der Arbeit mit den Verbänden VDA und VDIK, damit hier wirklich generische Lösungen gefunden werden. Ich sagte schon, der Akku enthält, auch wenn er nicht mehr funktionsfähig ist oder die Anlage nicht mehr funktionsfähig ist, viel Energie. Um dies unter Kontrolle zu behalten nach einer schweren Beschädigung, braucht es weitere Schritte, insbesondere für die Brandvorsorge bei diesen Fahrzeugen. Das ist ja jetzt inzwischen allgemein bekannt, dass solche Fahrzeuge teilweise in Löschcontainer kommen. Wie gesagt, ein kleiner Anteil, aber dann ein unter Umständen sehr teurer Anfall. Wir haben Quarantänestellplätze beispielsweise. Quarantänestellplätze bedeutet Mindestabstände zu anderen Fahrzeugen, den besagten Löschcontainer und auch die Entsorgung des darin enthaltenen kontaminierten Wassers. Das alles ist ja in den Produkten aufgrund der Erfahrung jetzt dann auch enthalten. Herr Sommerfeld hat es ja schon auch angesprochen. Apropos Brandvorsorge, Fahrzeugbrand ist immer ein Thema, das sehr oft angefragt wird und Fahrzeugbrand bei Elektroantrieben, habe ich eine ganz klare Aussage zu, kommt derzeit selten vor. Wir haben überhaupt keine statistische Signifikanz in dieser Schadenart. Das heißt, wir sind immer noch nicht in der Lage, statistisch sicher zu sagen, wie sich der Brand entwickelt, aber auf der anderen Seite mit der zunehmenden Population werden wir auch mehr Brände sehen. Heute gehen wir davon aus, dass wir nicht mehr als 50 solcher Brände im Markt haben. Wir haben uns auch die näher angeschaut. Wir erkennen im Moment keine höhere Brandwahrscheinlichkeit als bei den Benzinern. Das ist zurzeit nach wie vor die klare Aussage. Und wir haben dann in diese Brandschäden auch reingeschaut. Wir finden interessanterweise ganz, ganz konventionelle Brandursachen. Und das, was Sie hier so sehen, ist der Vergleich in der Grafik jeweils zum Pendant, also das Elektroauto zum Benziner. Sie sehen,
Die Momentaufnahme, die Sie hier sehen, zeigt, dass wir eine recht deutliche niedrigere Brandwahrscheinlichkeit haben. Bei dem Plug-in-Hybrid ist sie etwas höher als beim Diesel, aber wir sehen hier keine großen Auffälligkeiten. Bei den Brandursachen dagegen finden wir die interessante Situation, dass wir häufig äußere Inbrandsetzung haben. Äußere Inbrandsetzung ist jetzt nicht notwendigerweise Brandstiftung. Ich hatte dieses Jahr einen gefunden, interessanterweise, der bei einer Demo angezündet worden ist. Das war mal Brandstiftung. Wir haben aber häufig Gebäudebrände, Garagenbrände. Dieses Jahr auch passiert, jemand wollte sein Unkraut vernichten mit der Lötlampe und hat aber ein Carport angezündet und da stand ein Elektroauto drin. Das ist dann ein Brand eines Elektroautos. Aber das kommt nicht, weil es ein Elektroauto ist. Das ist die wichtige Erkenntnis. Und wir haben auch nicht selten, finde ich, jedes Jahr wieder den Fall, dass ein Verbrenner verbrennt und das daneben stehende Elektroauto mit anzündet. Es liegt nicht notwendigerweise an der Elektroanlage. Das ist, was ich gerne Ihnen mitgeben möchte. Das Brennen des Elektroautos selbst führt natürlich zu Problemen beim Löschen, so steht es in den Medien. Die Informationen, die wir hierzu anbieten können, sind, dass die Löschtechniken entwickelt werden, die Verfahren entwickelt werden, die Feuerwehren sich damit beschäftigen und ich möchte Sie gerne einladen, sich auch nochmal mit dem Stand draußen zu beschäftigen, wo es genau um Löschtechniken geht und sich mit den Vertretern der Feuerwehr, mit dem Vertreter des VDA-Arbeitskreises Retten und Bergen darüber zu unterhalten, wie mit Bränden bei Elektromobilität heute umgegangen werden kann. Ich denke, auch dieser Prozess ist einer, den wir zunehmend unter Kontrolle haben. Ja, wenn ich das zusammenfassen darf, das deutsche Versicherungseinstufungssystem, das war die Eingangsfrage, passt für elektrische Antriebe. Es funktioniert, das heißt, wir können faire Prämien gestalten, auch mit den vorhandenen Methoden, die wir haben. Wir haben festgestellt, dass die Reparaturkosten bei Kollisionen, wo wir eine genügende Anzahl von Fällen haben, inzwischen über dem Marktdurchschnitt liegen. Hier sind also noch Hebel für die Hersteller. Wir brauchen nach wie vor Diagnosekriterien und Reparaturlösungen für die Hochvoltbatterie. Das ist eben das teuerste Bauteil am Stück im Fahrzeug. Und eine wichtige Erkenntnis, Brände kommen noch selten vor, aber wir sehen hier kein besonderes Risiko. Sie sind immer noch nicht so häufig wie bei Benzinern. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort gerne zurück. Dankeschön. Wir sagen auch Danke. Carsten Reinkemeyer, vielen herzlichen Dank. Dürfen noch einen Moment bei mir bleiben. Ist im Publikum zufällig noch ein Carsten? Wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann möge der doch bitte zu mir auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen, Carsten Göwicke. Er ist der ständige Vertreter des Landesbranddirektors Berlin. Seinen englischen Titel finde ich eigentlich viel besser. Fire Officer Göwicke. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie sind auch nicht autonom gekommen, ne? Ich bin nicht autonom gekommen, aber elektrisch mit der Deutschen Bahn AG. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ob das jetzt opportun ist. Wir haben Opel als Aussteller, wir haben dann einen Oldtimer von BMW, wir sind ganz divers unterwegs. Also das letzte Stück auf jeden Fall heute Morgen mit einem tollen Elektrofahrzeug. Sehr schön, Sie strahlen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie drastisch sich Ihre Einsatzszenarien und überhaupt der Straßenverkehr verändert hat durch die Teilnahme von E-Fahrzeugen, ist das überhaupt so schlimm oder spüren Sie das noch gar nicht bei Ihren Einsätzen? Also man hat ja manchmal den Eindruck, ne? Wir haben in einigen Fällen eine sehr spektakuläre Berichterstattung der Medien gehabt. Also wenn es zu schweren Unfällen kam, war die erste Frage, oh, das war ein Elektrofahrzeug und schon war der Artikel 3- oder 4-mal so groß, obwohl das Szenario ähnlich war, unabhängig von der Antriebstechnik. Also wir merken, dass also ein öffentliches Interesse da ist. Faktisch kann ich also auch aus unserer Erfahrung in Berlin, wir hatten einige Brände von Elektrofahrzeugen in den vergangenen Jahren und die nehmen auch zu, weil eben auch der Anteil an Elektrofahrzeugen zunimmt, aber in unauffälliger Art und Weise. Und da ist es wirklich auch so, wie Sie gesagt haben. Es ist so, dass diese Brände so verlaufen, wie wir das kennen von Fahrzeugbränden. Das Hochvoltsystem, was ja so umstritten ist, die Batterie wird üblicherweise, wenn wir in Berlin als Feuerwehr eintreffen, da haben wir so Hilfsfristen von 10, 15 Minuten, ist die in das Brandgeschehen nicht involviert. Wir haben zwar ein völlig ausgebranntes Fahrzeugwrack, das kann nach der Brandbekämpfung, die einige Minuten dauert, aber dann sind diese Fälle erledigt. Also aus der Berliner Erfahrung kann ich über einen einzigen Fall berichten, der anders war. Da kam es zu
zur Reaktion in der Hochvoltanlage während des Ladevorgangs offensichtlich. Wir sind ja nicht die Brandursache nachher abschließend ermitteln. Da ist die Polizei zuständig und auch die Versicherer sind da teilweise viel kompetenter im Nachhinein als wir. So, aber da war es während des Ladevorgangs und da kam es tatsächlich dann auch nach der Brandbekämpfung, die im üblichen Rahmen ablief, dann zum Ausgasen der Batterie, sodass die Batterie für eine gewisse Zeit, die dann auch für eine längere Einsatzdauer sorgt, dann nachgekühlt werden musste und das war aber durch einfache Kühlmaßnahmen von außen an dem Fahrzeug in dem Fall zu erledigen. Es ist ja auch schon gesagt worden, wir versuchen das Ganze bundesweit auch zu betrachten. Wir arbeiten eng mit den Automobilherstellern, mit dem VDA, mit dem VDIC zusammen und haben auch eine zentrale Datenbank für alle Feuerwehren geschaffen, wo wir versuchen, Einsatzdaten zusammenzutragen, wo die Feuerwehren über ihre Entwicklungen berichten. Und da gibt es dann eben, wir haben eben ja auch ein Bild gesehen, das war eben auch außerorts, ja, ein schwerer Verkehrsunfall mit Folgebrand, wo dann auch irgendwann dann die Hochvoltanlagen in das Brandgeschehen involviert werden. Und da gibt es dann teilweise immer noch Unsicherheiten, das merken wir. Wir haben als Feuerwehr auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Also wir sind jetzt gerade dabei, bundesweit einheitliche Schulungsinhalte für die Feuerwehren, für Elektrofahrzeuge zu definieren. Wir merken auch in der Fläche bei den Einsatzkräften vor Ort noch Unsicherheiten, wo wir einfach noch besser schulen müssen. Und wir sind aber auch ein Stück weit noch dabei, unsere Gerätetechnik zu involvieren. Also da gibt es schon noch einige Ideen und Verbesserungsbedarfe. Sind das die einzigen beiden Punkte, die Sie jetzt so als Forderung aussprechen würden? Oder gibt es noch was, was Sie brauchen, damit Sie in Zukunft andere sichern können, aber selber auch sicher unterwegs sind beim Löschen oder beim Bergen, bei was auch immer, in Verbindung mit E-Fahrzeugen und einem Stück Ungewissheit? Also es gibt da viel mehr. Nur man muss sagen, das sind im Grunde keine Forderungen, die nur die Elektrofahrzeuge betreffen, sondern insgesamt die komplexer werdende Fahrzeugtechnik. Wir haben eine zunehmende Breite von Antriebssystemen. Wie ich mal selber angefangen habe bei der Feuerwehr in den 70er Jahren, bei der Jugendfeuerwehr schon, da wusste eigentlich jeder Feuerwehrmann dann, beim VW Käfer ist dort und dort die Batterie und wenn der ganz lange vorgebrannt hat, dann konnte auch damals schon, die Leichtmetallteile, die konnten dann anfangen und dann war es auch aufwendig, die zu löschen. Dieses Wissen, dass man sich mit den Fahrzeugen auskennt, dass der einzelne Feuerwehrangehörige aus dem Stand sagen kann, das ist bei dem Fahrzeug so und so, das ist heute nicht mehr möglich, sondern wir brauchen professionelle Experteninformationen. Das ist das sogenannte Rettungsdatenblatt. Also für uns war es ein ganz wichtiger Schritt, dass vor 8 Jahren da das Straßenverkehrsgesetz geändert wurde und wir jetzt über das Kennzeichen verwechslungssicher diese Experteninformationen bekommen. Und da sehen wir durchaus noch Verbesserungsbedarfe. Wir haben das für Deutschland geregelt, aber wir haben natürlich auch Fahrzeuge aus dem Ausland hier. Das heißt, wir setzen im Moment sehr große Hoffnungen auf den internationalen Standardisierungsprozess, die ISO 17840, wo Rettungsdatenblätter für alle Fahrzeuge, auch für Nutzfahrzeuge vorgeschrieben werden. Ich selbst komme aus Berlin. In den großen Städten haben wir zum Beispiel Busflotten, die sehr stark im Elektrobereich wachsen. Also auch für die Nutzfahrzeuge wollen wir Rettungsdatenblätter haben. Und was uns im Moment sehr ärgert, ist das E-Call-System, dass das E-Call-System noch nicht unmittelbar den Zugriff auf das Rettungsdatenblatt liefert. Das ist für uns eigentlich schlecht. Klar, das System wurde geplant, bevor es das Rettungsdatenblatt gab, aber da muss nachgebessert werden. Also das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man sich den Prozess jetzt weiter anguckt, wir haben auch schon die Ladesäulen angesprochen und wir haben den Eindruck, gerade der Ladevorgang ist kritisch für das Hochvoltsystem. Und für uns ist eben einfach kritisch, wir kommen an eine Einsatzstelle, da ist dieses Fahrzeug auch nochmal angeschlossen an dieses Ladesystem. Also wir möchten ein System haben, wo wir sauber trennen können von der Ladesäule, wenn wir zu so einem Einsatzobjekt kommen. Das ist ein Punkt. Und dann geht es weiter. In welchem Zustand ist denn die Batterie nun wirklich? Letzter Punkt. Nach einem, okay, ich hätte noch mehr, aber... Ja, ich weiß. Aber, man kann ja nachher noch zu Ihnen kommen. Das ist auch, in welchem Zustand ist die Batterie? Und zwar gerade in Fällen, wo sie nicht völlig zerfetzt ist, aber wo man auch sieht, die Airbags und so weiter haben ausgelöst. Ja. Das heißt, da wünschen wir uns die Schnittstelle, den Sensor auf der Batterie, wo wir sie besser bewerten können. Und ich sehe, auch die Experten brauchen das, um nachher zu bewerten. Das heißt, wir stehen da gar nicht so allein, sondern ich glaube, um solche Fälle nachbehandeln zu können, haben alle die
die gleichen Ideen und damit können wir auch die Systeme noch besser machen, noch wirtschaftlicher. Also ich glaube, da kann man zusammenkommen und da ist auch die Zusammenarbeit wichtig und deshalb ist es auch immer gut, dass es solche Veranstaltungen gibt, wo wir uns darüber austauschen können. Und wo so viele da sind, unter anderem Sie eben nachher auch noch mit der Ausstellung. Sie zeigen ein bisschen was zum Geschehen, wie man löschen kann, wie das so aussieht. Also ich bin selber interessiert, wir beschäftigen uns natürlich mit den Themen, also diesen Löschcontainer halten wir nicht als Feuerwehren für der Weisheit letzter Schluss. Okay. Da denken wir, da müssen wir noch besser werden, zum Beispiel, indem wir eben besser an die Batterie rankommen, sie entweder durch sichere Systeme perforieren, das ist aber noch sehr umstritten, oder dass es sogar eine Löschöffnung gibt in die Batterien. Die Löschdecke ist sicherlich als präventive Maßnahme in bestimmten Bereichen, aber auch als Maßnahme für den Abschlepper eine Idee. Für uns ist eben auch so ein Thema bei den Löschsystemen, wie sieht das aus in Gebäuden? Aber auch da wieder kein Thema für Elektrofahrzeuge allein, sondern bei allen Fahrzeugen sind die Brandlasten, also die Wirkung auf das umgebende Gebäude, wenn das Fahrzeug in einem Gebäude steht, gewachsen. Ne? Und da gucken wir auch, was kann man machen, vielleicht in bestimmten Garagensituationen mit Wassernebellöschanlagen und so weiter. War das gerade ein Notruf? Nee, ne? Ich habe mein Smartphone nicht leise geschaltet. Sie hätten jetzt gesagt Notruf und irgendwie wir machen das. War das wirklich ein Punkt, es brennt in Berlin. Überhaupt nicht. Auch fies, dass ich das hier gleich wieder aufgegriffen habe. Ne? Zweimal Carsten, zweimal Danke. Vielen herzlichen Dank. Sie sind nachher auch noch Teil und man kann Sie fragen jederzeit. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Herzlichen Dank und einen kräftigen Applaus für den Abgang. Dankeschön. Danke. Und ich mach's ganz kurz. Es gibt jetzt was zu feiern. Jahre Allianz Zentrum für Technik, da ist jede Menge passiert und ein bisschen wollen wir uns die Zeit jetzt nehmen, um zu feiern oder zumindest um drüber zu sprechen. Begrüße ganz herzlich den Schadenvorstand der Allianz Versicherungs AG Jochen Haug und den Geschäftsführer hier vom Allianz Zentrum für Technik Dr. Christoph Lauterwasser. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Soll was? Ja, spektakulär, ne? Oh, noch ein Stückchen weiter vor und dann haben wir noch so ein bisschen einen Lichtkegel. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie so mit dem ACT in Berührung gekommen sind und was denken Sie heute zum 50-jährigen Jubiläum? Ja, also insgesamt sehr spannend. Als ich ankam, war das ACT in der Schadenorganisation ist ja so eher ein bisschen Exot. Man würde ein solches Zentrum jetzt nicht intuitiv sofort bei einer klassischen Versicherung an sich, wenn man so ankommt, vermuten. Aber relativ schnell wurde klar, das ist nicht nur ein unglaubliches Zentrum für Kompetenz für uns, sondern wirklich ein Forschungsinstitut, so würde ich das bezeichnen, mit einem Bekanntheitsgrad und einer Expertise, die ja weit über uns als Allianz oder Versicherung hinausgeht, sondern wenn man wirklich auch, sage ich jetzt mal, neutrale Expertise möchte, fragen Ministerien, fragt die Automobilbranche, fragen andere Länder ja auch hier nach, das ist wirklich eine Adresse. Und das ist natürlich dann schon sehr schön und auch hilfreich, die Ergebnisse, die aus so einer Forschung, aus so einem Netzwerk und Arbeiten herauskommen, auch für uns, aber natürlich dann auch für die Gesellschaft zu nutzen. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, der enorm auch ist. Es geht ja nicht nur um versicherungstechnisches Wissen, über die technische Seite anzureichern, sondern wir sind in Bereichen unterwegs, Schadenprävention, Sicherheit im Straßenverkehr, Passagiere im Unfallgeschehen. Und das ist ein unglaublich spannendes und wichtiges Thema. Ist es denn dann, Herr Lauterwasser, überhaupt ein Grund zu feiern oder wünschten Sie sich eigentlich, nee, wir bräuchten diese Forschung gar nicht mehr, weil wir schon so sicher unterwegs sind? Und was war so die grundlegende Idee des
Zentrums? Ja, wenn Sie mal 50 Jahre zurückgehen, dann war das schon damals eine sehr revolutionäre Idee, dass die Versicherer sich intensiv auch mit Unfallforschung beschäftigen, sich mit der Technik beschäftigen, eine eigene Crashbahn bauen, um sich diesen Themen zu widmen, der Verkehrssicherheit und auch der Reparaturfreundlichkeit von Fahrzeugen. Und über diese vielen Jahre, man hat ja im Film so eine Andeutung gekriegt, was da so alles passiert, im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Und da hat man sehr viel erreicht. Also der letzte Mann, den wir gesehen haben auf dem Video, war der Bundesverkehrsminister Dollinger damals. Und da ging es zum Beispiel um die Einführung der Gurtpflicht in Deutschland. Ja. Und allein sowas hat Tausenden von Menschen letzten Endes das Leben gerettet. Ja. Dann ging es aber weiter über die Jahre. Man hat Standards gesetzt, Crashtest-Standards für die Automobilhersteller heute sehr wichtig sind. Das ist ein Designkriterium, das können die Kollegen von der Autoindustrie bestätigen, was das Crash-Design der Fahrzeuge bis heute maßgeblich beeinflusst. Und wir beraten auch heute viele internationale Fahrzeughersteller. Und darüber hinaus hat man zum Beispiel auch Standards gesetzt, was die Abwicklung von Schäden betrifft, gerade durch unser Lackkalkulationssystem, mit dem weltweit ungefähr 15 Millionen Schäden kalkuliert werden jährlich. Das ist also ein weltweit führende, unabhängige Lackkalkulationssystem. Und so hat man in verschiedenen Bereichen beigetragen zu einer Entwicklung, die aber jetzt natürlich weitergehen muss. Ja, also wir sind nicht da, dass wir sagen, jetzt legen wir die Hände in den Schoß. Und man sieht ja auch heute an dem Dialog, jetzt gerade Feuerwehr, Fahrzeughersteller, es geht einfach darum, übergreifend Lösungsansätze zu suchen. Und wir werden in den nächsten 10 Jahren ganz, ganz große Herausforderungen haben. Also einmal diese Verkehrswende, dieser Weg hin zu Null Emissionen ist eine Angelegenheit für die Autohersteller. Wir werden mit autonomem Fahren, Fahrerassistenzsysteme auch einen erheblichen Einfluss auf die Versicherung haben, weil sukzessive natürlich bestimmte Schäden auch deutlich reduziert werden können. Zum Beispiel Park- und Rangierschäden, das hat man ja vor ein paar Jahren auf dem Allianz Autotag gehabt. Ja. Wir haben aber auch durchaus auch Bedrohungen, zum Beispiel die Vernetzung der Fahrzeuge führt auch dazu, dass Hacking-Risiken zum Beispiel zunehmen. Auf der anderen Seite bietet aber die Vernetzung der Fahrzeuge natürlich auch die Chance, ganz neue Services anzubieten. Das heißt, die Digitalisierung wird uns noch viel beschäftigen und mein Gedanke ist, wir werden in den nächsten 10 Jahren sukzessive mehr Einfluss von der Technologie auf die Autoversicherung haben. Das heißt, wir werden eine technologiebasierte Autoversicherung haben, die sehr, sehr stark datengetrieben sein wird. Das ist der einzige Trend, den Sie da so sehen, oder gibt es da noch andere? Nee, Sie haben ja hier auf dem Bild auch ein paar Trends nochmal. Weiterhin ist natürlich Verkehrssicherheit ein Riesenthema. Also die Bundesregierung, auch der DVR, haben sich dem Thema Vision Zero verschrieben. Das heißt, kein Getöteter im Straßenverkehr. Auch das ist eine enorme Herausforderung. Wenn Sie das erreichen wollen, müssen Sie an allen Stellschrauben arbeiten, auch interdisziplinär. Ja? Und dieser Dialog muss einfach fortgesetzt werden. Ja? Und ich denke, wir können auch weiterhin sehr, sehr wichtige Beiträge liefern, zum Beispiel aus unseren Unfalldaten raus, die ja auch helfen, das Unfallgeschehen besser zu verstehen. Wir haben ja regelmäßig Studien, wo wir uns mit bestimmten Themen beschäftigen. Demnächst werden wir einen Zweiradreport zum Beispiel publizieren, wo es nochmal darum geht, wie passieren eigentlich Zweiradunfälle, in welcher Konstellation und wie kann man hier zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Herr Haug, zum Geburtstag gibt es ja immer Geschenke. Sie wollen mir eins machen mit dem Oldtimer da draußen, oder? Ja, indirekt. Vielleicht ein ganz guter Punkt. Wir haben jetzt viel über die Zukunftsthemen gesprochen, aber natürlich sind im Straßenverkehr ja nicht nur die ganz modernen Fahrzeuge unterwegs. Und die Expertise vom ACT erstreckt sich auch auf sogenannte Classic Cars oder Oldtimer. Und wir haben da ziemlich ähnlich alt, nicht ganz aus dem Jahr 1975, einen BMW 318, der hier restauriert wurde. Und das ist jetzt nicht nur für einen guten Zweck, für dieses Einmalige. Man muss auch sagen, das ACT unterrichtet und bildet Kfz-Sachverständige auch für Oldtimer mit aus, weil wir haben ja natürlich auch die Fälle im Straßenverkehr. Aber dieser spezielle, den wir dann nachher auch angucken können, wird dann auch noch für einen guten Zweck wieder versteigert und der Erlös kommt dann auch einer entsprechenden Einrichtung, da werden wir noch kommunizieren, zugute. Jetzt haben schon viele gerade versucht, einen Blick zu erhaschen. Es ist schwierig, weil da eben die Fenster, da kann man nicht durchgucken. Aber man kann es nachher nachholen, mal hingehen, mal kurz streicheln. Ja, und vielleicht zählt man ja zu den Glücklichen. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir sind sowas von brillant im Timing.
Wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Versprechen Sie mir das, dass Sie in 5 Minuten wieder da sind, mit einem Wasser oder was auch immer in der Hand, weil dann können wir nämlich pünktlich auch in die 11 Uhr Veranstaltung starten, in den zweiten, dann internationalen Teil. So machen wir es. Und wir sagen Dankeschön an Sie, Herr Haug, und an Sie, Herr Lauterwasser. Wir sehen Sie aber dann auch gleich in Teil 2. Vielen Dank bis hierhin. Thatcher Research and the UK insurance industry passionately believes in the safe adoption of automated driving, but we have some concerns over the UK government's automated driving strategy because we believe it compromises safety in order to support earlier adoption of the technology. Tomorrow's automated driving technology is going to be based on today's assisted driving technology. For a vehicle to be regarded as being automated, we believe it should be at least as competent as an engaged human driver. But there are several scenarios where an automated lane keeping system can't do that. Our conclusion is that this technology is not safe enough to be classified as automated. We believe that this should be regarded as assisted driving technology because the driver needs to remain alert. Urban environments are the key intersection of people and future mobility systems. That's why we need to develop transportation systems that focus on people, but still respect their privacy. Systems for urban mobility require the highest standards in safety, reliability, and efficiency. They have to perceive and understand complex environments and act transparently, responsibly, and safely under all circumstances. We have to focus on making these systems understandable and on testing them thoroughly and safely. The opportunities and challenges of future urban mobility are numerous and diverse. Meeting those challenges requires experience, new ideas,
and most of all, working together. At Fraunhofer IOSB in Karlsruhe, we have been developing smart technologies and intelligent transportation systems for nearly half a century. And we are dedicated to contributing our experience to achieve safe, sustainable, and seamless urban mobility for everyone. Thatcher Research and the UK insurance industry passionately believes in the safe adoption of automated driving, but we have some concerns over the UK government's automated driving strategy because we believe it compromises safety in order to support earlier adoption of the technology. Tomorrow's automated driving technology is to be based on today's assisted driving technology. For a vehicle to be regarded as being automated, we believe it should be at least as competent as an engaged human. Die Leute sich, damit hier was los ist. So, Sie haben mir ein Versprechen abgegeben, dass wir in 5 Minuten uns wieder sammeln. Die wären jetzt also bitte ich Sie, langsam aber sicher wieder zurückzukommen, dass wir weitermachen können mit Teil 2. Bitte wieder zurück zu uns. Sie können den Kaffee oder das Restschlückchen Wasser gerne mitnehmen. Under all circumstances.
Welcome to the future. This is maybe how it looks like. We will talk about that in a few minutes. Welcome to everybody who is joining in now for the second part, which is taking place in English. And of course, welcome everybody again who joined already our first part in German. Autonomous driving becomes reality. This is the headline of the 9th Allianz Motor Day. And of course, it is like it is with the German law on autonomous driving. We will definitely cross the line at the end of 2021 or even 2022 in the beginning. About the chances and risks, now the member of the Board of Management of Allianz SE and CEO Allianz Deutschland AG, Dr. Klaus-Peter Röhler. Good morning. Good morning. Thank you. Ladies and gentlemen, dear representatives of the press, today we are entering the next level of automated driverless driving. This brings enormous transformation for the European economy, for the European states, and for the people. And the current decade, in particular, will be decisive for further success. Today, we can only guess what cars will look like in the next 10 years' time and which mobility offers will prevail. However, all experts are agreeing that in future, cars will be differentiated by their functions and no more by their motorization. New business models are just emerging that will offer new products and services on demand. And it will become clear who has been best at solving the issue of sustainability with a profitable growth story. At this year's IAA Mobility, we have seen the current status and progress in automation from a variety of vehicle manufacturers. It has shown to me that the strategy of the European manufacturers, after following a path of reduced complexity, now moving to more and more complex use cases, can well be a great success story. Ladies and gentlemen, it is the task of an insurance company to make sure our clients are safe. Today, we would like to show you where we are making contributions to the safe introduction of autonomous driving, but also where we still want to help shape it and which legal and technical framework conditions are needed for this. We must not focus only on one country. We have to take a European view of driving with automated and autonomous vehicles. In the future, customers will use these vehicles to travel to other countries and cross national borders. To put it simple, we need to make our roles and rules fit for automatic vehicles across Europe. And therefore, we see the need for European harmonization because when crossing borders, these cars need to comply with all relevant road signs, traffic rules, and regulations. The headline of our event today is Automated Driving Becomes Reality. For me, one aspect in particular is important. The ultimate discipline for the successful introduction of automated and autonomous functions is road safety. Only if the technology is safe and reliable, only if the public trusts and accepts the technology, it can insert itself in the market. And if there's one thing we have learned from 50 years of research at Allianz Center of Technology, it is that road safety can only be achieved through interdisciplinary interaction of all key stakeholders. Let me start with the recent developments in the regulatory frame. The United Nations Commission for Europe has, in the meantime, created the necessary regulations for the approval of
automatic driving functions. Until the end of the year, we expect drivers in the first vehicle models featuring automated lane keeping system to be able to hand over control to the vehicle for an extended period of time on motorways. And with the law on autonomous driving, the German legislator has gone one step further and has enabled Germany as the first time for an entire country in the world to provide the regulatory framework for autonomous driverless driving. The operation of driverless vehicles is initially possible in predefined local operating areas for public transport. This applies in particular to so-called people movers, which travel on defined routes, or the driverless valet parking for cars. Now, in Germany, the first automated and autonomous systems thus will be a tested fitness to drive within a framework of defined conditions. In other words, soon we will see more and more computer drivers with limited driving experience coming onto our roads. I think it is quite accurate to speak here of autonomous novice drivers. Just as human novice drivers constantly receive feedback and learn from practice, the autonomous systems will be improved over time via tested and approved software updates. And the findings must be, of course, incorporated in further development, and this applies to vehicles, to infrastructure, and the human technical interface. Now, the regulations recognize the complexity of the technology in traffic operations and focus on two essential safety aspects. Even with automated driving, the driver must still be sufficiently alert and, if necessary, retake control of the vehicle immediately. And B, with autonomous driving, technical supervision, example by car manufacturers, is required that deactivate the vehicle from the outside and enable driving maneuvers in difficult situations. Again, we see human intervention where situations are too complex for the autonomous novice driver. The technical supervisor has to interpret unexpected traffic situations via camera and sensor data remotely. A conceivable case could be, for example, enabling a car manually and remote to drive through a red traffic light when the light is permanently red due to malfunction. Now, no technology is flawless, and we expect the accidents will still occur, especially in mixed traffic with other cars. There is where Allianz has an important role. Yes, we trust in the competence of the companies and authorities involved in our own risk assessment, and we will offer insurance cover to the autonomous driving novices. However, we are only at the beginning of this development, and three key challenges have to be solved to enable stable and reliable insurance regime for autonomous driving. Number one, ongoing feedback and learning path. Manufacturers continue to learn from mistakes in practical use through ongoing feedback. In order to broaden the range of users of autonomous systems, it is essential to have exactly this learning path, just like with a real novice driver. And for the results of these feedback processes, we need an European Union-wide exchange of both systems and accident data. Manufacturers, suppliers, and of course insurers could make their data, especially their accident data, available for such a data room. In the EU regulation for artificial intelligence proposed in April of this year, the EU Commission also made it clear that
cross-border data exchange is desired in autonomous systems with artificial intelligence. And we consider such a European data space to be sensible already in the current automation stages. We would participate in it because we believe together we will learn more quickly from mistakes, avoid personal injury, material damage, while increasing society's trust in these systems as a result. Number 2, access to car data and data trustee. We need a clear regime for the access to data gathered in the car's sensors, which takes into account society's interest that every accident situation can be fully reconstructed, which is crucial to maintain the public's interest in the new technology, but also the rights of the owner or the driver in the car. And in our opinion, the demand for a meaningful recording of accident data can be very well reconciled with the legitimate data protection interests of all parties involved. The driver or owner of a vehicle has the right of self-determination over the personal data gathered in the car. Thus, the vehicle owner or driver must also be able to decide freely to whom they make the data available and under what conditions and for what purpose. As our proposed solution regarding the storage of this data, we favor the model of an independent data trustee, who in future would manage standardized and non-discriminatory data access to the vehicle data for the owner as well as authorized persons, in line with all relevant data protection requirements. This data trustee can then make anonymized data available for statistical evaluations. Society has an important right to know how often autonomous systems are responsible for injured persons, damage to property, and mobility data, for example, on traffic loads, could also be available in anonymized form. Number 3, liability regime. Very important, the focus for Allianz is, of course, on the safety of the vehicles and victim protection. In the existing liability system, the injured party of an automated or driverless vehicle can turn to the owner, who is liable for both the human and the technical errors within the framework of strict liability of the Road Traffic Act. Therefore, from Allianz's point of view, the liability system does not need to be adjusted. The same applies to cases where the driver is not the owner and causes an accident, for example, by ignoring an error message. What is new, and I talked about it, is the technical supervision needed for driverless vehicles. At Allianz, this will be included in the motor vehicle liability insurance, just as the driver has been up to now. Besides the owner, the manufacturer can be liable according to product liability legislation in case the system has flaws and causes harm to third party. However, even in this case, the victim of a traffic accident is free to claim against the motor insurer. Allianz could then make a recourse claim against the vehicle manufacturer. Finally, let me address a new important aspect regarding the liability regime. What about the owners themselves? Just consider the case of owners being injured in their automated driving vehicles. Since such owner cannot make claims against themselves, they would only have a claim under product liability law against the manufacturer. The injured owner would have to prove a product defect and its causation. Allianz believes the owners of vehicles must be legally protected in their vehicles if the car caused the accident in automated mode.
Allianz can imagine, for example, in Germany as a product solution that in the future, the owner of the vehicle will also be integrated in the protection of the motor vehicle insurance. Ladies and gentlemen, let me conclude. I'm very confident that solutions to those challenges will be found. Autonomous driving systems can be designed in a way that will be self-educating and make autonomous driving novices real driving professionals. Together with clear rules for data access and unambiguous liability regime, this will be the basis for the new world of autonomous driving with Allianz as a strong partner of our clients. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Röhler. And now I am looking forward to discuss today's topic with these experts, as we do have the head of research group automotive at Fraunhofer Institute. Welcome, Dr. Miriam Ruf. If you would like to take a seat over there, and then we cue to the left. We go on with the head of integrated safety at BMW, Mr. Dr. Sven Nietzsche, of course. Good morning. Good morning. And she is head of key account management at new market entry at ZF Mobility Solutions automotive supplier, Annette von Rollbeck. Good morning. And I say welcome to the Director of Insurance Research at Thatcham Research, which is UK's only insurer-funded automotive research center. There's a lot of research in this, right? Good morning, Mr. Matthew Avery. Thanks for coming. He's expert for automation and digital transformation in transport from ADAC, Dr. Christoph Hecht. Good morning as well. Then there's two more seats. We saw them in the first part already. Chief Claims Officer of Allianz Versicherungs AG, Jochen Haug again. Good morning again. And the Managing Director, Allianz Center for Technology, Dr. Christoph Lauterwasser. Also, welcome. Anybody else? No. Please help yourself with water if you like to. Just a quick information for you guys out there. If you have any questions, don't hesitate to ask them, but I would like to ask you to ask them after our panel. That would be great, so we can get into discussion first. I hosted a citizens panel 2 weeks ago at IAA Mobility, and it was about autonomous driving, and I asked the people, there were about 35 persons in the audience. I asked them, who is afraid of autonomous driving? Question to all of you. What would you say, how many percent said yes and how many said no? Is it rather more than 50% who said no, or is it less? I'm not afraid. I think it's a matter of how you ask the question. I just asked them, are you afraid? Please do like this. Should I say? Less. Yeah, less. Less. It was one person. It was one person who said, yes, I'm afraid, and that was me. Yeah. No, there was one guy who was afraid. Is it surprising? I would have guessed that there are like 60, 70% still, oh, this is not my business, I'm rather afraid. No, I think it's really not surprising because you probably, and that's how we sit here, we ask the question with the mind of safety, sort of. But on the other hand, it's a feature which helps or which supports people and gives additional comfort. So why should, if properly set up, somebody be afraid of? Mm-hmm. We
saw the footage at the beginning of our second part, which shows us how it can look like. If I'm now asking, when will we drive with which vehicles on the streets in everyday life? What can you answer? First of all, not how it should look like or will look like, but it looks like. Because currently we are driving these kind of shuttles you have seen in the footage on segregated lanes. So this already since 1997. Our shuttles we have seen are fully electrified, and if you want to ask me when will we see it in Germany, I think it will be soon. It's just a matter of will it be in less complex areas or will it be in the middle of a big city like Berlin? That takes a little bit longer. I said that we are crossing the line at the end of 2021, early 2022. Is it like this concrete? Can you imagine giving this service to the people already? Well, it is quite concrete, but as you stated right now, we have also different paths. We have a public transportation sector and we have a private transportation sector. And we experienced in the last years that we slowly approach to higher automation levels with assisted levels, level 2. And yes, we are at the verge of having automated driving available in private transport for a very restricted domain, and stakeholders worldwide are providing the legislation to do so, yes. Mr. Avery, there will be some terms going around in our discussion, I guess. Would you be so kind to give us a little journey through the AAA, assisted, automated, and autonomous? We will have a sheet to that as well. Yes, sure. Okay, so there is a sort of big problem here about understanding what we mean by self-driving cars. There's a lot of terminology, autonomous cars, self-driving cars. We use it all the time. I'm sure you do in German media, we do in the UK media. So people are very confused as to what we mean by this. Now, on the other end of the spectrum, the engineers like Sven, they are using terminology of levels. So we talk about level 1, level 2, and you'll see people, engineers talking about this is level 3, this is... The consumers have no idea about this. And part of my work is with Euro NCAP, that's the European New Car Assessment Programme. And an important part there is to explain to the consumer what this is all about. So we've come up with the AAA. So the first element is assisted driving. That's the technology that cars have got today. So lots of BMW and Mercedes vehicles and the Teslas that are on the road that are purported to be automated, they're not. They have assisted driving functionality, which means your eyes are on the road, your hands are on the wheel, the car is supporting you. And that's very good. It reduces fatigue on motorways and long journeys, and it's a step towards automation. The automation that we've got, that we're talking about, is automated, that we have, which is our second A, which is about, at times, you being able to press the button, come away from the driving task, let the vehicle do the driving. Initially, that will rely on you to come back into the loop and to take control again at the end of the journey or the end of the segment of the journey on a motorway. But that is where the car is doing all of the driving as responsible for the safety of you. You can watch Netflix, you can maybe later even go to sleep. The final piece that we see that is autonomous. That's when the vehicle maybe doesn't even have controls, which is obviously what we're talking about in those pods, and you are literally just a passenger. Now, we've got levels in that as well, and it could be that a pod is a level 4 pod. If it can go the complete journey, it could be level 5. But the A's are the way to tell the consumer, the way at the moment it's either assisted, you're driving, the car's helping you, or it's autonomous, or it's automated, you press the button, the car will drive for some of the journey. So autonomous always means that the driver is no more driver, he's passenger? Yes. This is yes. Right. So, and the car probably doesn't have controls. You know, the vehicle doesn't have controls. And that's a much simpler way to tell the consumer either I'm driving,
or the car's driving, the vehicle's driving. And you need to keep it simple because there are so many terms there. Vehicle manufacturers have their own terms, governments, the media, and consumers are just, and we don't want accidents because drivers I thought the car was doing the driving, and we've seen lots of collisions, especially with Teslas, with drivers climbing in the back of the vehicle and saying, well, the car, I was told it was automated or self-driving, so I got in the back of the car. And this is crazy. If they really thought the car was self-driving and they haven't read the small print. This is one of your major demands, right, Mr. Hecht, to give good information, to give common information to the people who are driving the cars, right, to the consumer. Well, I absolutely agree with your points that the common people just don't understand SAE levels of automation, and we really should address the topic by the three operation modes of cars: assisted, automated, and autonomous. Mm-hmm. However, one thing that we are observing at the moment is a certain move towards, let's say, hands-free or hands-off assistance systems, in particular in the American market at the moment. And we are rather concerned that this will lead to sort of mode confusion, that people that can take their hands off the wheel but still are obliged to monitor and control the vehicle and the traffic all the time. That leads to situations as you just talked about with the Tesla. And so we really, let's say, pledge that hands-off should be a feature of automated cars only and not of assisted cars. Mm-hmm. Mm. How attractive is automated driving out of a consumer's perspective? Well, currently, consumers don't really know what they are missing, do they? Mm-hmm. You're right. So they make their experiences with assistance functions at the moment. And as soon as automation features are available in a wider range of cars in the near future, then they will make their experience there. And it will be attractive to them if they can gain a personal benefit from automation and if it's affordable to them. Mm-hmm. So this is what I could say to that in the moment. Yeah, consumers don't know what they don't know. Mm-hmm. If you ask a consumer in the 1890s what they want for transport, they'll tell you they want a faster horse. Since July, I think I'm wrong, we've got the German law on autonomous driving. Is there any impact on your business so far? Absolutely, it's completely changing because now you will be able to drive without a driver and in way faster speed. So we can have 40 kilometers an hour. But it will take a little bit of time to see vehicles which are homologated under this law. Because currently all the shuttles and the pods, as you call them, are not constructed under this law or under this regulation. And this will take a little bit of time to see them running in the streets, I guess. Mm-hmm. What are your experiences so far? There will be an impact, but as I said, we have a little bit of different scope for sure. We in a private sector, we are targeting towards the automated driving for smaller operational design domains, like in the new ALKS regulation for traffic jam or highway pilot. But there are some portions in that regulation which sort of paving the path towards, let's say, some questions which we are facing as well. For example, is how about the data? Who has access to the data? Who is in the end responsible for that one? So there will be an exchange between those two laws for autonomous driving and automated driving for sure, but I'd say on a European level, so that has to be lifted at least to the European level. Yeah, for sure. We are the German law is the most modern and the most fast forward law we have seen
yet. But we are all currently waiting how the EU is thinking about all these kind of topics, because especially when it comes, for example, for accidents, it's important how the data regime is working. Is there a kind of roadmap that you can deal with? I mean, it sounds as if so many things aren't clear yet, but we've got the law. What must come next? I mean, in the private transportation sector, there is a clear stake taken by the ALKS, and Matthew, you know, we are both exchanging very much on that with each perspective of one of the stakeholders. Yes, so with the UNICE regulation there put into law also for Europe, we have a first starting point, a first crystallization point for automated driving. Still, although available right now, some questions to be answered properly, but as you mentioned, we will soon see cars out there driving according to ALKS law. So yes, there's a first step. There are on UNICE regulations some attempts to extend that further to higher speeds, to a lane change. So yes, we are on the way. What about the technical and legal status quo in the UK? Well, we were quite surprised how forward-thinking our government was, because our government doesn't tend to be that forward-thinking. In 2017, they set up a provision sort of to enable automated driving on UK roads, because there's quite a battle, there's quite an arms race between countries, because they see there's this huge advantage with automated driving, not only with safety and emissions, but also with economic, investment in countries that they're specialists in this technology. And so they worked with the insurance industry in the UK to ensure that insurance was available and would be mandated with automated vehicles. So we have something called the Automated Electric Vehicle Act, which mandates insurers to provide cover. There's a big problem, though, with that, of course, because at the moment it means that the driver then becomes a passenger, and therefore the driver can then effectively claim compensation if there is a collision. So there are many things that still need to be in place. As Sven said about data, there must be data available to understand who was driving at the time of the collision. You are naturally going to blame the machine, and if it's down to the manufacturer's likely to blame the driver. And therefore, it's going to be very, very important to understand those things. So we are working very closely with the UK government and our law commission to make sure all of those laws are in place. I think you're slightly ahead in Germany, but there's an expectation, a provision to enable these first generation of automated lane keeping vehicles on our roads, maybe early 2022. Very important is the researcher's perspective, for example, from Fraunhofer Institute. Would you say, out of a researcher's perspective, we are ready to start to autonomous driving tomorrow? I would say no, even though I also would say that I'm not afraid to drive an autonomous or to be the passenger of an autonomous car. I think that there is a lot of research to be done, not only from the research institutes, but also from the companies, the industry. There are so many questions still open. We heard a lot about data already, but still we don't have enough to, especially when we talk about artificial intelligence algorithms, we need a lot of data. And how can we achieve them? Can we synthesize them through simulation, for example? How can we test all these algorithms, all these autonomous vehicles on the roads in simulation? And these are all questions that I would say that we have not yet the full answer, and this is why we won't be able to drive tomorrow. Don't we
do we really need full 100% answers, or is there maybe the point where we have to say, now we go on the streets and we give it a testing, like 20% testing time, so that we really know how it works on the streets? I mean, you just mentioned simulation systems, right? But there must be one point where we go on the streets, or am I wrong? I would say yes. At some point, we have to establish a point where we say this is safe enough, and this is a thing that we have to find out, not only the industry and the research institutes, but all together, everyone. But I also think that the question of, are you afraid of autonomous driving, is going together with the question, how many accidents did the society see? So we have to have at some point, we have to give everybody the idea, and have to know and have to tell them how safe are we. And we will not be 100% safe, because nobody is 100% safe. We always have a risk driving. Everybody does that. But still, we have to have a certain level. This is my opinion, yes. I think there's a question of trust there. And the problem is that the consumer is much less accepting of machine failure than human failure. Humans have crashes, and we know that the vast majority of crashes are down to human error. But there's an acceptance, he's only human, he makes a mistake. There'll be far less tolerance of machines making mistakes. And you can see that with the amount of consumer and media interest in every single Tesla crash. Was it autopilot? Has the machine gone wrong? Has the computer failed? And this level of tolerance is a big problem, because, as you said, there will be crashes. There'll be far fewer crashes with automation, but there will be crashes. But people won't tolerate it. And there's a big risk, I think, we see in the UK about automation, that people have turned off automation. Like, we don't allow GM crops in the UK, genetically modified crops. We've turned against them because people think, they're harmful, we don't want them. And if we see crashes with automated vehicles, the same could happen, that society and people say, we don't want these cars on our streets, they are dangerous. If I can jump right in here, because it's a little bit different. If you mentioned it triple times, it's a little bit different from my opinion if we are talking about cars or if we are talking about public transportation, because this innovation needs to be developed. First of all, security and safety are both very, very important in this field. Don't get me wrong, and it's on the first point that everything is safe and we have less accidents, but we will not jump right into shuttles or cars which are driving 160 kilometers through Berlin. So if we start in segregated lanes or in certain areas, and we develop towards faster shuttles, and we come from the need of transportation and not from what engineers are able to develop, then there is, I think, less lack of trust than if we discuss only about it. Because if you can experience it, and it brings me from A to B very fast, and every time I need it 24 hours a day, then there is a bigger trust than just seeing it standing on some exhibitions or in certain areas. So more autonomous driven buses, less BMW in the beginning? No, sorry. I didn't want to stress this. The point here is, I think there's one premises, if we talk at least for the private self-driven sector, is benefit for the driver, but safety for all. This has to be kept when I'm there. First of all, again, you mentioned that, but what's the benefit? There is a benefit which is not in the safety area. We must be very clear. It's a comfort system which supports you. It's not a safety feature. Normally, from my history as well, whenever we talk about a system, it's purely safety, whether it's AEB systems or airbags or whatever. Right now, we're talking about safety of a comfort feature. So that's something different. First of all, there's a benefit.
The driver needs to understand what the benefit is and what the system can't do. And this is the task for us stakeholders, to put them on the roads once they are reasonably safe for the beginning. Yes, I fully agree. There will be a learning phase. Our task right now is to reduce the unknown unknowns to an accepted limit. There are many ways to do it, as you mentioned, and that applies as well for self-driving cars, is reducing the operational design domain. We will first see it on our highways with separate lanes where normally there's no oncoming traffic, normally there are no pedestrians. Someone out there might say, well, highways, high speeds, no it's not, it's up to 60. So it's a well-confined area where we do it first. We don't do it in the street during rush hour where there's a school next to that where school children are coming up. So yes, we do everything by all stakeholders, by the law, by the operational design domain, by our development methods. You are very much involved as well in simulation, in traffic simulation, to reduce this unknown unknowns, plus the feedback when we have the cars out there in the loop, what really happens. Because so far, we're working with models, and we need to prove that those models are working. But it will only be launched once it is reasonable safe for that operational design domain. It's not the case that we can say, throw it in, and we see what happens. It's not the case. It's not possible. Mr. Haug, what are your major challenges concerning the question how to ensure those systems in the future? I think what was just now a very good statement to build on that, because it's going to answer this question, is reasonably safe. So there is for sure never zero error, but this will not happen. I got a bit nervous from an insurer's perspective when you said, let's say like we have 20% LEDs and we go in a kind of a try and error system, but I think it's more an evolution. What you describe is just not we start 0 to 100 by tomorrow. So society will learn, we will learn, the systems will learn, and as an insurer we learn. And for us, the impact is actually on the one hand side none, because our job is still, we want to, besides prevention, insure and protect all, let's say, the stakeholders, the parties involved. That's the driver, that might be a passenger, that might be a pedestrian being insured, the owner of something which is damaged, and then we have the party's owner and coming in now product liability. So, but our job will be as the insurer, we still need to protect with quite a possible legal clearness in terms of liability, no matter who is involved. The way how, and there's going to be a bigger change coming in, and Mr. Röhler also said it in his speech, there's a new player in the game. It's the car, or let's put it the technical supervisor, like an instance which is not typically the driver, where liability can follow, we can see who is at fault and not, and we still will have the job to protect all the parties involved. And now the really tricky questions start, we already raised it, so when we determine, who is liable? Is it the driver? If the driver maybe not, we had in Germany, or we have the system at least in continental Europe with the owner. Then we also know, of course, if it's the car or it's the technical supervisor, it would be primarily maybe product liability, but we do not want to put it over to our customer because we still want to protect. So we need to adjust our products and systems, what we actually do. So we will be always there, also accompanying the new developments. And I think and this is I think super important, is we need to reach this stage of really reasonably safety, because in that moment we will have the development into future things. I like to actually compare it a bit to aviation. It's super similar. Who had imagined, we always, we're gonna go in an airplane once and we fly from A to B. And it was the same, we learned, we did, and we have like this approach of almost like zero error, which is accepted. And it's exactly what Matthew said. Humans are easier to accept human failure. If we look into psychology, it's exactly the same. If an air crash is, everybody is checking, was it the airplane? And we are not willing to accept if there is any fault in an airplane. And we want to be this fixed. If it's like a human error, society kind of accepts if it's like just it happens. And I think in this stage, we're going to develop this as well.
And I'd like to add to this one is with this human and machine error, as you stated right now, the majority is initially caused by a human error, drunken, unattentive, sick, whatever. But apart from this one, the human driver is a quite good controller for that system. A gut intuition. Well, we have scenes during our failed operational test where we can see that the driver who's approaching a bus stop is looking down at the bus stop to see if there are some shadows coming up. We'll try to train that to a machine. So a sober, attentive, experienced driver is a quite good controller for that system. And that poses a problem to each specific case. There will always be somebody, well, I would have solved that problem, but the machine can't do it. We will not have situations where we can say, well, no human could have solved that situation. And that is the problem here, and you mentioned that the social acceptance, which needs to be step by step also achieved here in that particular issue. Will we have common insurer solutions in the future across Europe, like that there is a way insurance companies have to insure autonomous cars and their passengers, or will it? Well, I mean, certainly in the UK, they'll be obligated to insure the vehicle, and that's problematic because they, in all cases, will have to settle a claim, but they have what we call subrogation rights against the vehicle manufacturer. But of course, it's down to the data to understand who is, driving at the time of the collision. Mm-hmm. And you've also got very big changes in the market. So we're seeing now some manufacturers providing their own insurance. Tesla have just announced in the UK market, they are going to become an insurer. So you've got very different players as well in the market. The advantage they've got is they know who's driving, and they're able to price it very accurately because they'll know what's on each vehicle and who switches what on. So there are different players in the market. And the other big changes in the insurance market is we're moving to more fleet insurance. So without getting into the technicalities, you've got private lines, individuals being insured, or you've got fleets of cars being insured. And certainly in the UK market, they're looking at lots of these autonomous vehicles won't be privately bought. They will be just used, and therefore the insurance model for that changes. So there's a lot of moving parts in this, and insurers are trying to work out where individually they can play a role. If I may add, we have asked the European Allianz entities about their concerns regarding automated driving and autonomous driving. And I think the responses were quite similar from all countries. Everybody was talking about the need for data, about the need for regulation of data and the access to data. And they all said we are prepared to insure autonomous vehicles. So I think the insurance industry across Europe is there. But I already mentioned in the first part that I see a trend towards technology-based insurance, and that means we have to be more data-driven in our insurance, also in the risk assessment, for example. You could imagine, for example, that you measure how much kilometers are driven in autonomous mode, which might lead to even reduced premium because the system is probably safer when it's on, and it must be safer when it's on, because even the German Ethics Commission has said the autonomous systems and automated driving systems must be safer than the human driver, otherwise they're not acceptable to society. So, and I think that will be the challenge in the future, to have this data available and then to produce products that really reflect the situation for the automated cars. Mr. Hecht, how many data should be given to insurance companies, to car companies, and where do you say stop? Well, I think we should make a distinction between situation of crash reconstruction, finding out who is
let's say, in fault of a crash or so, and regular operation of a car. So in regular operation, it should be up to the owner or the user of the car to decide who is actually getting data and using that data for business contracts or whatever. But in case of a crash, I would say that in-car data is evidence just as much as skid marks or any other physical evidence of the crash. It should be available to crash analysts, and it's, in my opinion, it's more an issue of, let's say, technical access to this data and of documentation on how to understand this data that's on the car, and there should be more transparency on that, possibly standardized interfaces, how to access this data, and an obligation to the manufacturers to provide information on how this data should be read and interpreted. Ms. Ruf, would you say autonomous vehicles will be fair weather vehicles? Also Schönwetterfahrzeuge ist das Stichwort. How far can you test those systems? Well, I would say, especially when we look at shuttles, for example, when would we use some kind of shuttle? We will probably use it during bad weather, because those are the moments where we don't want to walk. Exactly, or ride the bike. Yes, so I would say that the systems on the market on the long run, not at the beginning where we start developing them, but on the long run, they have to be bad weather condition vehicles, the shuttles, but also, of course, your own car. So I think there, of course, that we have to develop more to do this, because bad weather conditions are quite challenging. We know that when we drive, it's quite challenging to do that in the own experience, and I would say that most likely the difference between a shuttle or a car autonomously having to drive probably slower, let's say, in a bad weather condition than the person that would be driving, is that the person miscalculates the risk of the situation. So I would say that probably the autonomous vehicle would know the risk and reducing the speed, and we as a society then again have to accept that we will be safe, we will be not as fast as we would be driving ourselves, but only because we are quite too risky in the situation. Is this a way your shuttles work? Like that they can calculate the risk? The target right now, or the goal right now in designing our systems, because we're not just talking about shuttles, it's a whole system. So connected to the operation room and having the charging infrastructure as automated as it gets, and all the maintenance and repair information. So it's a whole system. And because only then it plays out its benefits, you know? And currently our systems are designed for normal weather conditions like a bus. So if a bus can't leave the bus station, for example, because we have heavy, massive rain and snow, then the shuttle stays as well. So. Right. Is there a major demand to politics or whatever that you have as a research institute? I mean, that your work can be done on the way to autonomous driving, into autonomous driving? There's so many questions. Yes, well, I would say that something that is probably not only the demand of a research institute, but I think the question is the data. On the one hand, the data privacy, some kind of possibility, privacy safe, achieving a lot of data for the development of those systems, and ways to test them
in real traffic and on the road. I think those are the main two things, because I think the data question is very, very important. We have so many questions, and on the other hand, the data privacy is very important too. And these are two counterparts where I would say that legislation can play a very important role to really achieve a good way for each and every person, and on the other hand, for keeping the development on a very fast track. And what is your work focused on in the moment? Well, data. Okay. In general, data for different parts, because I would say that even though there are a lot of data, we still don't have the models for the behavior of other traffic participants. We still don't really know how they do it, or we don't know it to an extent where we would be safe to do that and develop it. But also almost misses, traffic accidents, we still need a lot of data there. And the question, what I earlier said, the testing in general, how can we test? How much can we test in simulation? What kind of tools could we use for testing? How can we describe it? As you also mentioned, the models, we have to know how good are our models, how realistic are the models. These are all the questions, well, relying to data again, and all the question about artificial intelligence, which is quite challenging also, because we need to understand the artificial intelligence too. Right, so there's so many questions. I think we should give some answers. We've got a little film where we put some passengers on an autonomous shuttle, and they answered us the question how it was. Let's take a look. So my first ride was really fantastic. So it's really interesting. It's a complete new feeling of transportation, very different to a normal car. It feels more like a robot driving and not like a human. Also viele ältere Menschen sind schon mitgefahren. Der älteste war, glaube ich, 97. Und er war beeindruckt davon und hat gesagt, also das wollte er auf jeden Fall noch mal mitmachen und sehen, was die Zukunft so bringt. Mr. Lauterwasser, could you give a little explanation about the project? Yeah, actually we went to Kronach, which is in northern Bavaria, to see a shuttle in operation. It's a test field there, and it shows a little bit what is possible in terms of public transportation with those shuttles, also in a rural area or a smaller town. And you could see, for example, it's going up the hill to a castle on a gravel road, so it has to cope with all these special conditions there. And so we did some filming there. We talked to the developers. We also talked to students, because there a study has been established which is called autonomous driving for engineers, which I think is also an important factor, because we need educated engineers to push this development further. So that was the mission we had, and you could see from the reactions of the passengers that they're quite excited to drive with the shuttles. And the same was said by the people we talked to about their experience from the feedback from the small town. But at the same time, you could hear some anger from car drivers who were angry about the slow shuttles. So that's still an issue with these shuttles that I experience in other areas as well, when they drive with 20 kilometers or less, that the car drivers sometimes get a little bit annoyed about these pods driving around and being in their way. So that's an issue to resolve as well. This one guy said it rather felt like a robot drive. Can imagine that, but I asked myself, what about the human driver in the future? No more taxi driver, no more bus drivers needed. Am I wrong? And what about?
with these guys? Well, I think there you have to look at the time frame you're talking about, for sure. And this is what we experience as well, especially if we're talking to stakeholders. They say, well, with automated or autonomous driving, everything will be safe. Well, that's the final stage. Everybody is, every participant in the traffic is driving automated, autonomous. Mhm. That's quite some years away from now. So maybe there will be a phase where everybody says, well, look, earlier days they had to do it on their own, but I will not be there once that happens. So we will, for a long period, decades, have mixed traffic, and actually this is the problem we are saying, is this the expectation of a car, whether it's automated, autonomous or manually driven, to react appropriately in a traffic situation. And again, my personal opinion is, looking at the technology as at the steps we are doing all together as stakeholders, is we're talking about decades. So if I can jump in here real quick, because based on our experience in the shuttle projects we have been running for quite some years, it might be driverless, but it's not staffless. So that means you might not have a driver then, but there is somebody in the technical operation, there's people in service and maintenance, and so on and so on. So jobs are just shifting towards other jobs. And as far as I'm informed from the VDV, the Association of Public Transport in Germany, the jobs of bus drivers are not the most popular ones. So maybe we can shift the jobs to more higher educational jobs. And these are also questions we see currently in a lot of R&D projects. For example, in Bavaria, in Baden-Württemberg, there is one project, I think it's called Ameise, who's looking into this. And also, don't forget other modes of transport as well. I mean, commercial vehicles, trucks. I don't know about Germany, but there's a big problem in the UK now with finding truck drivers. We're not getting deliveries at supermarkets because we haven't got truck drivers. And there's a lot of development around automation of trucks. Truck drivers are restricted by tachograph laws, so you've got a very expensive truck that has to sit at the side of a motorway waiting for the driver to rest. If you can automate that, it makes it much more efficient. Plus also, a great place to start automation is in the big truck, distribution centres where there aren't people, where you can automate moving around trailers and things. And there's a lot of automation work going on there. And of course, it's a very safe environment, but it's where you can control it and get a lot of value out of automation. And that's going on today. And regarding the experience Dr. Lauterwasser referred to, the projects we are currently seeing are R&D projects. And they are running in certain areas, and they are not based on any business case at all. So they are very important to gain more experience, but we have to develop towards a more business-driven application. And from our experience in, for example, Rotterdam, we could see that if people really are serviced in their transportation needs, they don't ask if there's a driver or not. I mean, just think about if you are at an airport and you get driven by a driverless metro, you don't ask where is the driver. So it's a matter of how you develop the whole idea. And ZF is driving the innovation not in demos and not in pilots, but more focused on the business case. And this is one of the biggest challenges to get this switch now, because we are in the public transportation. It's not the branch who has the most money. And now they have to switch their whole business case. They have to develop towards digitalization. They have to have new jobs, new education. And this is a big, I don't want to say it's a challenge, but it's a great job to succeed soon. You had a
point. Well, I could imagine that the British would be happy about some more autonomous trucks at the moment, but I think we're going to run into a lack of professional drivers all throughout Europe. That's bus drivers, that's lorry drivers, that's taxi drivers, whatever. Yes. So there is a business case for replacing professional drivers with automation systems, and the job profile of professional drivers will turn into operators of those trucks in some service centers and so on. But for private cars, I would say it's an option. So to buy automation features for your private car. So and then it's still your choice to switch it on if you're on the road or not. And I doubt very much that all the drivers out there will very quickly turn over to, I want to be driven all the time. Mm-hmm. So I guess most people will still want to drive their cars themselves a lot. And if you look at some very simple feature of automation, the automated gear shifting, we still don't have 100% pickup of that in new cars nowadays. Mm. Still people in Europe and Germany like to hand shift their cars, even if there is very profound automation available at the moment. And I think it will be quite the same with automation features in motorway pilots and congestion pilots and everything like that. Yeah, you know, I think autonomous driving is more, it's less about what kind of feature do I have in my car, it's more about a society need. So the discussion about what are we willing to accept in failure and so on, and how do we want to live in cities or abroad, that's more the question of how high the acceptance will be by autonomous driving, because it will be less pollution in the cities if we have electrified cars, and it will be maybe safer if we have more autonomous vehicles, but they are all going towards the city. So it's still traffic jam and stuck, and the people do not want to accept this anymore. So I think personally that the public transportation and the trucks and so on, that will be the first business case of level 4 and level 5. Mm-hmm. But still, I think that driving yourself because of your, of just liking driving is something that, of course, at first the people will be neglecting a little bit, letting themselves be driven, but I don't think that anybody likes the traffic jam or going to the workplace in the morning. I think these are moments where everybody would turn on the automation. And also, I don't think that it has to be one or another. There are, and this is actually where we are working on, or what we are working on too, possibilities to have the safety level of an automated vehicle while the person being able to drive manually. And these are the things that you could also do as a manufacturer to keep the spirit of driving, but still having the level of safety which might become mandatory at some point in the future. Maybe just to build on that, I think one very important thing is whether it will be still allowed by regulation in a target vision that you can drive manually. If you look into what, like the first, let's say, studies of Singapore or Dubai or so, they look into how would autonomous driving look into a city environment. And the very simple thing, I think you mentioned it again, if you have this one lone driver who is driving manually in a world of completely autonomous vehicle, that's the risk. So just statistically, so I'm quite sure, but this is my personal opinion, that somewhere in the future, and this is far, I'm with you there, but there might be a regulation where, especially if you enter certain big areas, you even won't be allowed to drive manually, and we all will go to an amusement park or something, and it will be kind of an adventure, but it will be not part of the regular traffic in a very far future. But this is where at least like
politicians and governments looking into, and they do the envisioning how it looks like. And it follows, I think, the technique. The one who is in the different system, that might be then the risk. I agree to that one, because we have a shift right here in order to do this transition. Mhm. It's not a technology challenge anymore. It is a society challenge or a task to society if we want to go that way, and there is a benefit to sort of give the right provisions to do so. So technology can go up to a certain step. The rest is a social mindset shift. Yeah, and I don't think it's going to be a vote winner, the first government that proposes from next year you can't drive. I mean, and governments are aware of that. Oh. We are certainly talking of very long time ahead. But however, I just can't imagine that you would prohibit manual driving a car while you still allow people riding motorcycles on the same road, or riding a bicycle, or even ride a horse on that road. So I'm quite positive that manual driving will be around for a very long time. Possibly at some point, if we have on motorways, for example, if we have 80% or 90% of cars automated there might be a shift that you say, okay, motorways will be automated only, but in the rest of the network, I just can't imagine. So I think we've got to define, and manufacturers have got to help do this, define the use case, define the advantage of automated driving. Mm-hmm. And, you know, if you can sit in the car and you can watch Netflix or whatever on a 3 or 5 hour drive, you'll see that, and you'll see other people doing that, Mhm. and you'll want to do it because you have to sit there and drive. But until people can see that, they're saying, why would I want to do that? I mean, you know, we've recently done a study that suggests that the use case for the current proposed automation in the UK would be typically no more than 3 minutes at a time. People will be saying, well, what's the point? I can sit on our M25 motorway going around London, and every 3 minutes I can see the next little bit of Netflix and the next little bit. People will be saying, this is stupid. Why would I use it? So we've got to have the use case where people can understand it and say, yes, it's worth me, because, you know, BMW as any manufacturer, they're going to expect you to pay a premium for this probably. So if you're paying 10,000 euros for the, I don't know how much this will be, but let's put 10,000 euros for this function, people are going to want to make sure I've got something for my money. And until the regulations allow that and technology allows that, I think a lot of people are beginning to saying, I don't see the point. Right, and to add to the complexity you just mentioned is selling such a feature to the Scandinavian countries wouldn't do the thing. Selling a feature like the traffic jam assist to Chinese people living in Beijing area makes absolute sense, right? So with that one, it's always the dimension, multi-dimensional complexity in where to put what first and how to define the operational design domain. Who of you wrote autonomous already? You did? Autonomous? Automated, autonomous, so both. Once autonomous. But, but with the feeling there's no more... No, yeah. Well, not our products. Again, people mover, right? I mean, but how was it? You know, how both. did it The feel? autonomous part in our shuttles was super nice, and I will do it on Monday again. I'm super excited. I love it. The other one was the assistant, where you can drive on a highway into a curve with 60 kilometers an hour. So it's like one of my engineers was like, now hands off, and I was just screaming because you can see the curve. That you have to get assisted to that, you know? Right. But that's quite a while ago. But good that we've talked about this experience as well. Yeah. Thank you very much for the moment. I would like you to ask your questions now. I would like to open the Q&A for you, ladies and gentlemen, also in the audience. If you have any questions to these lovely people up here, please don't hesitate to ask them. You can wave in here, and you can use the chat box
that you will see in the streaming window for your questions, and then we will see them up here and direct them to the right person. There's a question over there. Ach so, Entschuldigung, sorry about it. So I was a little bit wondering that the topic of trucks was only mentioned a little bit, because the biggest chance to do it is to make autonomous driving with trucks. You really can do it now, and information, it was years ago, I remember, when Mercedes-Benz made the first efforts about trucks being driven, automatic information 1, 2, 3 trucks behind. And you are driving low speed, only 80, 90 kilometers per hour. You are driving in one lane, you are driving highway. It's the simples to do it. And I think this is the future, the coming soon future, like in 1 or 2 or 10 years. And this is the first step in, that people become common with this, and they are used to do it. And yes, it was told that the Great Britain people would like to have a lot of truck drivers, just the same here in Western Germany and so on. And we can add on, it's not just the driving, it's also on the sites. The most accidents, I think, happen when trucks get, how do you say that, are on the... Leave the lane. When they are in... Ask in German to make sure what you were talking about. Auf dem Betriebshof. Yeah, but that's true. It's not like the regular operational risk. It's like parking, it's uploading, it's stopping, it's, yes. Yeah. So I mean, you're absolutely right. He's and I mean, right. That there is the business case. You Yes. you used that term many times, and that's right, because businesses see that. You know, their driver is often the most expensive element of their business. And it's not so much wanting to replace them, it's you can't find truck drivers, and so it makes a lot of sense. Regulations for the ALKS, I think, come in next year that allow trucks to have the same functionality. And I know there's a lot of work being done by Mercedes-Benz and Scania and MAN in this automation. And so I think it's quite likely we will see automated trucks maybe earlier than we see a lot of automated cars. Again, you've got a public acceptance thing. You've got 44 tons of truck, and they're currently talking about going up to 55 tons of truck. With the guy in the back sleeping, you know, you've got to have a lot of faith in the system, you see. And I think the current generation of automation still requires the driver to be ready to take back control. It will be ALKS, so it won't really affect their tachograph rules and stuff. So in other words, there isn't quite the business case yet, but it's definitely growing, and that's definitely going to be an operation, we'll see. In the US it is, I guess, from hub to hub, for example, because there you have the long roads where it makes sense to bring it to the hub, and then, yeah. Even in Germany, I think it would be allowed under the new law, but you would have to have a special agreement on the operational domain. And there the discussion will start. You cannot see the truck alone, in my opinion. You need to look at the whole domain, because the truck will not be driving into its final destination, but rather from point to point, and I think that would need to be designed. So that's still a few years off, I would think. The major challenge really is that the last mile. Yeah. So the truck automation works well on the motorway, but how do you get the truck from the motorway to the final destination? With shuttles, we all do it with the shuttles. Yeah. The point here with the truck drivers, as far as the law is designed to require a fallback-ready driver, there is not the high potential for doing so. It's a comfort feature for the driver, absolutely. It will add some benefit in safety, I'm pretty sure.
But as designed right now, and if they take over ALKS, we talk about a fallback-ready driver. But also, you just mentioned the acceptance part and the platooning that we saw in the research project. It's not that easy, actually, on a technological view as it is, because it's, well, let's say, more or less easy to do the platooning, but there were a lot of cut-ins of people manually driving and not understanding that they are quite platooning, and that the safety distance is quite narrow, and the cut-ins were very dangerous, actually. So even the very easy platooning is still a challenge in the context of mixed traffic. Yeah, and I think they discovered that one of the advantages of platooning was fuel economy. You've got this long stream of trucks, and they're keeping at a certain speed. As soon as you get the cut in, you break the platoon, and you have to accelerate up. Therefore, you're burning more fuel, and therefore the idea of fuel savings and emissions goes out the window. So, but this is only through studies and research that we've found this out, that the reality is different from the concept. Yeah. All right. Further questions? Mr. Röhler. Thank you. We were talking about the European data space earlier, and my question is to the car manufacturer and system representatives. How long will it take that we get a European solution? Because yes, there's a loss of anonymous consensus that we needed for accident reconstruction, but I think there's much more. I was referring my speech to the learning curve. I think that would enable things. What is your impression? How much time do we need to get this European data space? Do we get it at all? Well, eventually we will get it, but you're absolutely right. My perception from that one as well, we don't talk about technology and how to save and how to store and how to promulgate data and contribute. The discussions get sticky if we come to the point of data privacy, who owns the data, what needs to be done, who can access the data, is there a European right to access all the data? That's where we're really deep in discussions. And you're right, you mentioned several layers. First of all, we have what we know, the layer of accident research. An accident has happened. I think that is pretty straightforward. All data need to be shown in order to see what happens. Moreover, we have the needs for accident research again, also for situations which are normal driving in order to work out the benefit of those systems. There it becomes tricky. Who owns the data? Is it the driver? Who really is in charge of handling those data, of running it through the routines to anonymize? And second, for us as a manufacturer, again, also in ALKS, there is a small sentence says, well, this field feedback, you, as a responsible for bringing that car into operation, you need to have a system in place to learn, so to say, to learn from safety critical events, and if needed, upgrade your system. So we talk about different levels, and that's where it becomes tricky. And we see actually in the European discussions right now, if it comes to data privacy, it's put definitely on top of the needs as of today, and there are heavy discussions. Your question, please. Answer, please. But please, excuse me for 1 minute. I have to use them. I cannot hold any more second. Switch off the microphone. Shall I make the question? Yes, please. Right, I'm Kostas from Greece, journalist. Thank you for having us here. I have a question about the autonomous and the fully automated vehicles. I know that the technology is here, but still we haven't seen many development of the end users using these vehicles. So I have a question if
we are actually going to have autonomous vehicles at the end of the day, even after some decades, as you said, or we're going to stay into full automated vehicles, or if we're going to have it in some places, like, let's say, buses and not private vehicles. For example, I would like to have an autonomous driving when I'm going to work, but I'm really scared to put my child and send it to the kindergarten. Considering the ethical factors and the end user factors, what do you think will be the future? Thank you. So nobody wants to answer. Again, but you with your question, you put already part of answer. Still, I believe, my personal view, because we really talk about a long period from now, is we will have different type of mobilities. We will have, let's say, public transportation, for sure. We will have commercial transportation on going towards autonomous. We will have a private sector which is autonomous, terms of robot taxis, maybe, and we will still have cars which are able to be driven manually with a high level of automation, level 4, so that in many times of my driving, I can drive automated. But still, again, it will be another type of mixed traffic which we will see. I'm looking that much into the future and really come to the point where we say, well, this is just, everything is autonomous. I'm not such a creative mind for this one. I agree with you, Sven. I think we're going to have a blended fleet for many, many years, probably as long as I'm on the planet, where you're going to have the option to drive in an automated mode. You're going to have vehicle types become automated by their very nature because they're more efficient, trucks or pods or shuttles. And I think you're still going to have manually drivable cars, because I think people want to do that. Because automating highways, as you know, is relatively simple, but to be able to drive from, you know, in the UK, Land's End to John O'Groats, that we often use that term, you've got lots of very, very minor roads, and having the capability to go door to door there with fully automated is just going to be so far off, and the use case and the investment to enable that is just not going to be there. So there's going to be some domains where you're going to be automated, maybe you have to be automated, but there's going to be many domains for decades where manual driving is the only way you're going to be able to do it, my opinion. I just have to agree, and everything becomes more more focused on the needs of the people who wants to drive. So you can already see it in the cities. If I want to go from A to B, I take the e-scooter, or I take the share mobility, or I take my own car, or now I get an abo from all the bigger car manufacturers. So I think it will become more and more, differentiated. Flexible. Well, I understood your question. If your personal private car would ever go autonomous, and actually I doubt it, because autonomous driving features always require a service center, some operator, and that puts a cost overhead on it. And you couldn't operate your own autonomous car by yourself. So there must be some sort of a professional 24/7 service that is doing that, really. And I would expect that in private cars, it will come up to automation, where you are still the fallback-ready driver in the car. And when it's autonomous, it will be some sort of fleet operator that is providing that service. That might be autonomous taxis, robo-taxis of some sort that can transport your kids to the kindergarten or your mother to the hospital or whatever, but you won't own that sort of car yourself anymore. And also, you made the difference on you would be fine driving or being driven autonomously, but you would not be fine
your child being driven. I think this is, again, what we started up with. The acceptance of autonomous driving will grow in the future, supposedly, and right now nobody can really know how we will accept it in the future, because we don't know. You don't know what you don't know, again. So I think this will change too. I suppose that at some point we will have this safety level that is high enough to trust your child to an autonomous vehicle. Question answered. Thanks for doing this. I think you don't need me anymore. I'm doing this thing since 16 years now, and I always knew one day it will happen. Today was a premiere. Sorry for that, but thanks for doing. I only wanted to mention, how do you will solve the paradoxon by automated driving? On the one hand, you say, oh, your car will do it for you, everything. You can sleep, you can do everything, but you need not to drive. But in the certain second, then you must be fully awakened within half or a part of a second, that when the automatic system says, you have to solve this problem now, because I cannot do it. But you are sleeping, you are resting, maybe you are eating, but now you must be 100% ready to steer the car out of this dangerous situation. Yeah, this is a big problem, and it's something that we've raised, and it's one of our fundamental challenges, as Sven knows, on the automated lane keeping systems, that there's an expectation that you as a driver are ready to take back control. And studies will say that it takes just a few seconds to take a driver from Netflix, and I've got screen on the left here, but go from Netflix to hands on the road. But cognitive loading is very, very different. When you are cognitively aware, so the studies put your hands on the wheels is maybe 5 seconds. Cognitive loading is 15, 30 seconds to, you know, I've been out of the loop for 3 hours, suddenly, where am I, what's going on? Yeah. That's very, very different. And that's where you've really got to have the higher levels of automation, the level 4 automation, sorry to use that term, but the higher levels of automation, because you're not then relying on the driver to ever get in that situation, apart from one that you can give them plenty of warning. So you are coming off at the next junction. It is 2 kilometers away. You must wake up. You must come back into the loop. And they've got time then to say, oh, yes, I'm here already. I know what I'm doing. The emergency situation that you're talking about, we never want to have that, because people will make mistakes. And this is a point, I mean, what we are drafting here at that point of time, we must make very clear as we talk about, for example, you mentioned 3 hours of constant thing. This is far away right now. So the point is here, it's all about the proper time budget for handing over. That needs to be designed into the design. And you're absolutely right, it's not the physical way in how quick am I. Well, maybe if somebody looks at me back, but it's also getting into mentally getting into the traffic involved. What's the situation I have to look around? That needs to be properly designed. I mean, you do it also in your studies, and that's an inherent part of the design of such a system. It's not only, well, I'm not capable of doing that anymore. It's the situation to take that time budget into account that needs to be designed. It's essential part of the design. That's one of the points. Again, here we are talking, and that's the point. We're talking not about technical solution. We're talking to get a driver, a human being, back into the loop as responsible for doing it. Different type, different dimension of investigations. Auch nochmal? Ja, ich würde das als letzte Frage zulassen, weil ich dann noch gern wissen würde, ob es noch zum ersten Teil, zum deutschen Teil auch noch Fragen gab. Sorry, I don't speak German. No problem. Just one more question for the insurance people. Although
this autonomous technology or full automated, it's not in the final stage. We still have cars with these features in countries that are very developed in this respect, and in some countries that they are not so developed. And I'm saying that because, let's say, Allianz is not operating only in Germany, but in many other countries. Have you calculated the risk about this example that you said? Is it going to be fewer claims, let's say, but with a bigger cost? And if you have any calculation about that? Yeah, I can happy to start with this, and then maybe Christoph for the statistical data. The main thing is we don't have enough really significant data that there are not enough cars on the road to have, if you look from a portfolio perspective, like where you have millions of cars and there are maybe a very few more advanced and still far away from fully autonomous, so there is no impact on that one. This what was showed where we have like studies, research and all that, that is something we could price in. But this is then again not really related whether it's autonomous or not, it's kind of build, is it a battery, how more expensive could a repair be like in this case. But to come to the core of your question, there is just not enough experience and data on the markets for this very, very, very advanced that we could already react on. But please add on if I may add, you have to see the following. The cars that have automated functions, they are well equipped also with assisted functions, and they help to reduce accidents. We know that. So you have less, for example, head-on accidents, rear-end accidents, for example. You have less parking accidents and so on. So first of all, you start with a positive factor on your rating due to the driver assistance functions that are there. And then you add on an automated function, for example, on the motorway. But then you have to see on the motorway, we have only a small percentage of our accidents are happening on the motorway. It's about maybe 5% of the accidents that we regulate. So if you take the overall risk and you assume that the automated system is somewhere similar to the normal driver, there will be no massive effect. So I think we can easily start with a traditional calculation and then adjust that later on. But as Dr. Röhler has mentioned, we need this learning path at the same time. We need to understand, and actually in the public, the insurers will be the witnesses for the public whether automated driving and autonomous driving is safe or not. You've seen our presentation on the claims experience with the electrical vehicle, maybe not because you don't speak German, but the point is we get a lot of questions now about the risks of electrical vehicles, and the reason is because we gather all the data from these vehicles and then we can say how safe it is and what are the special issues there. And the same will happen, in my opinion, with automated driving. Accident research will play a very important role in assessing the risks over time, and that will allow us at the end of the day to calculate the premiums in a correct manner. And just to add, as of today, we talk about assisted cars. There are no automated cars out where to get any information about. And what you said is absolutely right. We have a sort of technology mapping. Those cars typically are equipped with the latest and greatest sensor itself, and they take use. So the secondary safety aspect, they take use of those sensors. So to work out what was the driving factor here, was it really just the automation, or was it the enhanced automated emergency braking or the lane keeping or whatever who helped to prevent such an accident? That is the work, the task, what we are talking about, and this is also the demands where we see accident research is shifting. In the past period, we looked at the car, we analyzed what did everything work okay as intended. Right now we want to understand what is the cause for this accident, what were the seconds before the accident, and really was the trigger for that kind of accident. And yeah, that's something where we all have to gather the data to work out the real benefits. Yeah. Again, I can support that with
cars equipped with level 2 assistance systems, we see a benefit, a safety benefit, but to work properly out what was the reason, what was the driving factor for that, what's the reason for the safety benefit, that takes some more experience, some more work. Are you fine? Ben? Are you fine? Perfect. Yeah. The ladies and gentlemen will be here some more minutes after the panel. I would now say thank you to Ms. Ruf, Mr. Nietzsche, Ms. von Rollbeck, Mr. Avery, Mr. Hecht, Mr. Haug and Mr. Lauterwasser. Thank you very, very much. This is a little applause. And now I switch into German again. Gibt es noch Fragen zum ersten Teil? Weil zum Beispiel Herr Sommerfeld, Herr Weiner wären noch da, aber Sie wissen, die haben einen engen Terminkalender. Wir wollen die nicht länger hier behalten als notwendig. Ja, ich habe ehrlich gesagt nach dem ersten Teil der Veranstaltung nicht genau verstanden, ob es jetzt billiger oder teurer ist, ein Elektroauto zu versichern. Auf der einen Seite sind ja die Kosten, wie gesagt worden ist, um 30% höher, wenn es zum Unfall kommt. Auf der anderen Seite gibt es aber 20% Pauschalrabatt. Dann habe ich auch gehört, dass die Anzahl der Unfälle geringer ist beim Elektroauto. Also unterm Strich, ist es jetzt teurer oder billiger, ein Elektroauto zu versichern, wenn man gleiche Modelle vergleicht? Ja. Also ich kann es gleich kommentieren, nachdem ich verkabelt bin. Herr Reinkemeyer kann vielleicht noch ergänzen. Also Folgendes, wenn Sie vergleichen, und das ist natürlich ein Stück Pauschalisierung, Sie vergleichen also Autos mit Benzinmotor und Autos, die rein elektrisch fahren, dann sind die rein elektrischen in Summe etwas teurer, und zwar durch die Multiplikation einer zwar reduzierten Schadenhäufigkeit, aber einer deutlich höheren Schadendurchschnitt, wenn Sie quasi einzelne Schäden betrachten. Ja. Also, nein, das ist einfach nur die reine Typklassenlogik quasi. Also Sie schauen die Typklasse an und Sie sehen, die Typklasse ist etwas höher für die reinen Elektrofahrzeuge. Ja. Wenn Sie jetzt vergleichen den Diesel, wer denn gesagt, der Diesel verhält sich ähnlich wie ein Plug-in-Hybrid, dann sehen Sie, dass der Plug-in-Hybrid teurer ist wie der Diesel im Durchschnitt. Ja, auch da sind die Typklassen höher. Und wenn Sie den Plug-in-Hybrid zum Gesamtmarkt vergleichen, dann sind die im Durchschnitt ungefähr 50% höher, was die Typklasse betrifft. Ja, das liegt natürlich an dem Fahrzeugmix auch. Ja. Jetzt muss man allerdings vorsichtig sein mit den Aussagen, weil sie halt sehr pauschalieren. Ultimativ hat natürlich jeder Hersteller über sein Crash-Design, Ersatzteilpreise und so weiter natürlich einen Einfluss darauf. Ja, es gibt Elektrofahrzeuge, die sind sehr, sehr günstig zu versichern, ja, definitiv. Und wir werden auch bessere Konstruktionen sehen, weil wir haben bisher natürlich auch viele Fahrzeuge, die gleichzeitig Verbrenner und Elektrofahrzeug sein sollen. Die sind konstruktiv nicht in der Weise optimierbar wie ein reines Elektrofahrzeug. Ja. Das heißt, über die Zeit werden zwei Dinge passieren, die wir erwarten. Das eine ist, die Schadendurchschnitte werden tendenziell sinken, aber die Schadenhäufigkeit durch die größere Reichweite wird auch sich erhöhen. Ja. Das heißt, wir werden eine Angleichung sehen unterm Strich, dass die Fahrzeuge sich mehr ähneln. Aber Stand heute, und das sind die Daten von 2020, waren die Elektrofahrzeuge ca. 10% teurer, was die Schadenkosten betrifft, im Vergleich zu den normalen Benzinfahrzeugen. Wenn man den Rabatt dazu nimmt, dann sind Elektrofahrzeuge sogar billiger zu kaufen. Ja gut, der Rabatt ist eine kommerzielle Entscheidung, die hat jetzt erstmal mit der reinen Kalkulatorik nichts zu tun, sondern da geht es eigentlich darum, wie attraktiv will ich mein Produkt an der Stelle für den Kunden machen, und natürlich ist die ultimative Prämienfindung noch durch viele andere Faktoren bestimmt. Da spielt ja noch die Regionalklasse mit rein, es spielt das Fahreralter, und das ist natürlich eine unternehmensindividuelle Entscheidung. Wir reden hier eigentlich über so ein Marktverhalten insgesamt, sagen wir mal so, das, was wir darstellen. Es kommt gerade noch eine Frage über den Chat. Warum gibt es weniger Kollisionen mit Elektroautos? Die haben doch oft mehr Assistenzsysteme an Bord. Wer jetzt hier adressiert, und so hätte ich es auch gesehen, an den lieben Carsten Reinkemeyer. Dankeschön. Also wir können nicht grundsätzlich eine Aussage zu allen Elektroautos treffen, was die für Assistenzsysteme haben. Tatsächlich als neuere Fahrzeuge können wir erwarten, dass sie mehr Systeme haben. Ich nehme mal die Maske ab, dann ja, ist das ist besser. völlig okay. Du kannst auch einen Schritt vorkommen. Und ja, komm nach vorne.
Und es ist eigentlich so, wie wir schon festgestellt haben, dass vom Nutzungsverhalten her das mit beeinflusst wird. Ich sagte es bereits, wir hatten Reichweiten oder Jahresfahrleistungen bis 5.000 Kilometer gefunden. Wir haben Jahresfahrleistungen in großem Umfang bis 10.000 Kilometer gefunden. Der typische Durchschnitt liege bei ungefähr 12.000 für das Verbrennungsauto. Das heißt, wir haben ja auch eine etwas andere Exposition, eine andere Nutzung, die hier mit eine Rolle spielen. Eine generische Aussage über Assistenzsysteme ist uns derzeit nicht möglich, weil wir nicht anhand der generischen Daten sehen können, was für Systeme im individuellen Auto verbaut sind. Wo Sie schon mal da sind, passend dazu gleich das zweite, eine Frage zur Bewertung des Batteriezustandes für Sachverständige, Werkstätten etc. Wie weit ist man hier, beziehungsweise ist mit einem geeigneten, frei zugänglichen Tool zu rechnen? Wir haben ja die Gruppenfreistellungsverordnung in Europa. Das bedeutet, dass Werkzeuge, die einer Markenwerkstatt zur Verfügung stehen, auch anderen Werkstätten zur Verfügung gestellt werden müssen. Es ist eher das Problem, dass wir im Moment vielleicht noch nicht die Daten bekommen oder auch wirklich noch nicht die Daten bekommen, die wir brauchen, um einen State of Health einer Batterie richtig zu erkennen. Beispielsweise bekommt man in einer Diagnose ein OK oder NOK. Wir wissen aber nicht, in welchem Rahmen OK sich bewegt. Wir wissen auch nicht, in welchem Bereich dieses Rahmens sich die Batterie gerade bewegt. Das heißt, wir haben im Moment von der Diagnose her Einschränkungen an dieser Stelle, ich sag mal, der Datenqualität, um das mal so zu formulieren. Und hier brauchen wir einfach mehr. Und ich bin auch der Auffassung, ganz persönlich, dass es eigentlich für das Kundenvertrauen, worüber wir ja hier bei der automatisierten Fahrerei schon gesprochen haben, auch wichtig wäre, dass wir beim Elektrofahrzeug ein gewisses Vertrauen über diese Transparenz schaffen für Gebrauchtwagenkäufer beispielsweise. Welche Leistung bekomme ich denn jetzt da wirklich? Es fehlt uns ja der Erfahrungswert. Wenn ich einen Verbrennungsmotor kaufe, kann ich grob einschätzen anhand der Laufleistung, was der haben wird. Haben wir Millionen von gehabt. Beim Elektrofahrzeug ist das nicht so. Und bei uns in der Schadenkalkulation beispielsweise brauchen wir diese Daten, wenn wir denn einen Lebensdauerverbrauch einer Batterie und damit den Wert ermitteln wollen. Und das ist zurzeit in dieser Tiefe nicht gegeben. Ich kann vielleicht noch was ergänzen. Letzten Endes ist die Bewertung gerade einer Batterie nach dem Schaden ein ganzer Prozess. Ja. Wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Kratzer haben im Unterboden, also da, wo die Batterie sitzt, dann geht es schon los, dass Sie den richtig bewerten, einschätzen müssen. Ja. Und es erfordert einfach das entsprechende Know-how im Markt, auch bei den Sachverständigen und auch natürlich bei den Werkstätten. Wie gehen wir damit um? Ja. Und das ist ganz essentiell, weil Sie im Zweifelsfall durch eine falsche Diagnose ein Auto zu einem Totalschaden machen. Ja. Und da geht es jetzt nicht nur um die elektronische Diagnose, sondern es geht im ersten Schritt darum, erstmal einen Schaden richtig zu bewerten, der möglicherweise eine Deformation von dem Gehäuse bedeutet, den richtig einzuordnen. Und da sind natürlich auch die Hersteller mitgefordert, durch entsprechende Informationen zu einer Schadenreduktion beizutragen. Da, wo es nicht nötig ist, sollte die Batterie nicht getauscht werden. Man muss sich ja vorstellen, einmal neben den Kosten kommt ja noch der ökologische Footprint, der sehr, sehr groß ist, weil die Produktion des Elektroautos natürlich den meisten Teil der CO2-Emissionen auch bedeutet letzten Endes. Also geht es auch darum, die Batterien, wenn es irgendwie geht, lange zu nutzen und entsprechend dieses Wirtschaftsgut halt entsprechend einzusetzen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht. Und wir werden aber mit dem deutlichen Zunahme von Elektrofahrzeugen, die Lernkurve muss schnell genug sein, um hier unnötig Ressourcen einfach zu verschwenden. Dann spielen wir gleich nochmal Ping-Pong hin und her. Wie sollen die Lösungen, die die Kfz-Hersteller für die Reparatur von E-Fahrzeugen bieten, denn idealtypisch aussehen? Da geht es jetzt schon sehr ins Detail, ne, Herr Reinkemeyer, aber Ja, das ist richtig. Idealtypisch sollten sie so aussehen, dass sie eben, wie gesagt, transparent sind, dass sie für alle verfügbar sind, die damit zu tun haben, dass sie kostenoptimiert sind und eben die Reparaturfreundlichkeit eher auf Erhaltung ausgelegt ist als auf Ersatz. Ja. So, und das Kostengünstige ist an dieser Stelle eben sehr wichtig. Nehmen wir das Beispiel Batterie. Ich kann zum Beispiel sagen, eine Batterie ist am Gehäuse beschädigt, der Parameter ist überschritten, den wir da angeben und jetzt muss dieses Gehäuse weg. Dann ist die Frage, kann ich die Innereien retten oder nicht? Kann ich zum Beispiel auch nur die Bodenplatte ersetzen oder nicht? Derart sind die Fragen, die wir da eigentlich stellen müssen. Es geht darum, dass wir möglichst viel erhalten und ähnlich wie wir das jetzt haben, kostengünstig reparieren. Bei der Batterie kommt natürlich, das muss man auch verstehen, erschwerend hinzu, dass es Handarbeit ist, diese Batterie zu reparieren und Arbeitslöhne kosten in Deutschland auch Geld. Also es ist sicherlich auch noch eine gewisse Arbeit zu leisten, um eine Batterie beispielsweise so reparaturfreundlich zu machen, wie wir es heute im Karosseriebereich teilweise wirklich sehen können.
hier aus dem Publikum noch was zu Teil 1? Hypothetische Annahme oder passiert das tatsächlich, dass wenn ich das Auto lade bei einem Gewitter, dass plötzlich die ganze Ladesäule oder das Auto dann in die Luft fliegt? Und zweite Frage, wird eigentlich werden die Elektroautos bei Ihnen speziell in einer Versicherungssparte versichert oder gibt es da Quersubventionen, dass die Versicherer die Elektros wie umgekehrt mitfinanzieren? Teil 1 kann ich beantworten, Teil 2 würde ich gerne an Herrn Sommerfeld weitergeben. Der Teil 1 ist einfach zu beantworten, es explodiert nicht das Auto, so muss man sich das nicht vorstellen, aber Sie können einen Überspannungsschaden tatsächlich haben, wir haben das auch schon gesehen, das fängt an bei dem Ladekabel, wo ein Spannungsfilter drin ist, der soll genau das verhindern, dass das Fahrzeug beschädigt wird, der ist nicht reparabel, also haben Sie hier einen Schaden, da kostet das Ladekabel, weiß ich nicht, 500 €, Größenordnung vielleicht, und das wird dann ersetzt. Das ist ein solcher Überspannungsschaden. Wir hatten auch schon einen Überspannungsschaden, offensichtlich eben im Fahrzeug, der über eine Ladeinfrastruktur eingeleitet worden ist. Das kommt auch vor, war dann kein Blitzschlag, könnte aber genauso passieren. Insofern sichern wir das einfach mit ab. Ist selten, ja. Also Blitzschäden haben wir bis jetzt wirklich relativ wenige gehabt. Ist halt ein seltenes Event auch, dass ein Fahrzeug so direkt betroffen ist. Aber wir werden mit der Population, die wir jetzt ja noch nicht haben, auch mehr solche Fälle haben. Also insofern, wir gehen mit unseren Produkten, nach dem, was wir heute sehen, bereits in die Zukunft, kann man so lesen. Herr Sommerfeld, möchten Sie? Der zweite Teil genau zur Kalkulation. Genau, der zweite Teil. Also es gibt natürlich eine ganze Menge an strategischen Aspekten, die bei unserem Pricing mit einfließen. Das ist nicht nur der reine Risiko- und Schadenbedarf, den wir da haben, und Kostenbedarf, sondern natürlich Wettbewerbssituation, strategische Ausrichtung, aber auch zum Beispiel, wie lange ist der Kunde bei uns. Das sind alles Aspekte, die da entsprechend mit reinfließen, die wir dann in ein gesamtheitliches Konzept einfließen lassen, die dann zu dem Endpreis führen, den wir dann entsprechend sehen. Wir versuchen natürlich auch im individuellen Fall große Quersubventionierungen zu vermeiden, damit nicht ein Kunde letztendlich mehr bezahlen muss, als er eigentlich entsprechend hier an Wert bekommt. Das ist uns extrem wichtig, aber bei 2 Billiarden möglichen Kombinationen im Autotarif gibt es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Dinge, die nicht immer in jedem Detail das vermeiden lassen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kommen wir da ganz gut hin. Vielen Dank, Herr Sommerfeld. Jo. Dann bitte ich mal zu sammeln für die letzte Meldung. Dann hier ist es die letzte, zielt noch mal so ein bisschen auf den ersten Teil ab, 50 Jahre Unfall- und Sicherheitsforschung. Wie kann man sich die Forschung an der Unfallsicherheit und der Unfallvermeidung für Zweiräder, vor allem Motorräder, vorstellen? Gibt es da konkrete Beispiele? Ich sehe bei Motorrädern leider wenig Fortschritt. Herr Lauterwasser, das ist jetzt auch... Also zunächst mal zur Forschung. Was haben wir gemacht? Also natürlich schaut man sich so Sachen wie die Bundesstatistik an, in der ja die Unfälle erfasst sind, und guckt, wie entwickelt sich das, wie sind Zweiräder betroffen, verschiedener Natur. Also geht es ja nicht nur jetzt in der Studie dann um Motorräder, sondern auch um Pedelecs und um Fahrräder. Ja. Das ist mal ein wichtiger Indikator erstmal. Dann haben wir aber durchaus natürlich die Möglichkeit, in Allianz Schadenakten reinzuschauen und uns anhand der Schadenakten zu informieren, wie passieren die Unfälle, welche Maßnahmen wären vielleicht auch geeignet, Unfälle zu verhindern. Ja. Und da hatten wir zum Beispiel beim Motorrad schon vor vielen Jahren mal eine Analyse gemacht, da ging es damals um das ABS für Motorräder, das Antiblockiersystem, ja, wo wir gesehen haben, dass da durchaus ein erheblicher Anteil der tödlichen Unfälle reduziert werden kann. Herr Nietzsche nickt an der Stelle, wenn das Motorrad mit dem ABS ausgerüstet ist, weil der Fahrer einfach noch kontrollierter bremsen kann letzten Endes und dadurch auch der Bremsweg im Zweifelsfall verkürzt wird und auch mehr Konfidenz, also mehr Vertrauen in das Bremsen hat. Ja. Und in der neuen Studie, die dann erst publiziert wird, sind eben solche Ergebnisse drin. Also wie passieren die Unfälle, was sind die Ursachen? Und natürlich Motorräder und generell ungeschützte Verkehrsteilnehmer ist ein schwieriges Feld für die Verkehrssicherheit. Es wird auch so bleiben. Aber wir sehen zum Beispiel schon, wenn wir jetzt nochmal auf die Fahrräder zurückspringen und auch auf die Links bei den Fahrrädern, dass halt gerade
die Kopfverletzung ein ganz entscheidender Faktor ist für schwere Verletzungen, für tödliche Unfälle. Ja. Und das muss man halt immer wieder mal rausarbeiten, weil es ja auch andere Stimmen gibt, die halt sagen, das ist vielleicht nicht so wichtig. Und das sieht man dann aber in der Unfallforschung, kann man es halt konkret belegen, dass ein sehr großer Teil der schweren Verletzungen eben Kopfverletzungen sind. Und solcher Natur sind die Analysen, die wir machen und die Details dann gerne in der Pressekonferenz, die wir gegen Ende des Jahres dann abhalten werden zu dem Thema. Da vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, Motorradsicherheit. Wir haben die 3 Ansatzpunkte. Sie hatten es ja gerade erwähnt. Technologie im Motorrad selber, ABS bis hin zum Kurven-ABS, was praktisch den Alleinunfall dann doch in Gericht hilft. Natürlich auch Infrastrukturmaßnahmen dürfen wir nicht vergessen, gerade beim Motorradfahrer. Ungeschützter Fahrer, Infrastrukturmaßnahmen. Aber der Aspekt, der dritte Aspekt, auch der Partnerschutz, auch die anderen Verkehrsteilnehmer, sprich die Fahrzeuge, so auszustatten, dass sie in der Lage sind, auf querende Motorräder oder sowas zu reagieren. Das ist der nächste Schritt, der jetzt kommt. Wir sehen es auch im Euro-NCAP, dass es sich vermehrt um diese Themen kümmert. Also diese 3 Aspekte sind die Sachen, wo wir angreifen müssen. Infrastruktur, Technologie selber und dann den Partnerschutz. Und bei allen diesen Sachen immer noch, ich sage mal, hier ist es ganz klar, Motorrad in der heutigen Zeit ist nicht so sehr ein Fortbewegungsmittel, sondern ein Freizeitmittel, um diese Balance sauber zu erhalten. Dann muss ich noch den Fahrer hinzufügen, spielt natürlich auch eine große Rolle. Also gerade Geschwindigkeit ist natürlich immer noch ein Riesenthema, auch bei Motorradunfällen. Ja. Und da spielt natürlich auch sowas wie die Kontrolle eine Rolle. Also das darf man auch nicht ganz vergessen. Insofern, wie gesagt, warten Sie es ab, aber ich glaube, das ist schon durchaus ein sehr, sehr relevantes Thema für die Verkehrssicherheit Zweiräder. Then, ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention. You will find all the information about the 9th Allianz Motor Day on our website, as well as the footage by Thatcham, by ZF Fraunhofer Institute, and more and more. And there is an email address, autotag@allianz.de, if you have any more questions later on. Und an Sie die Information, dass wir draußen den Ausstellungsbereich haben. Ein großes Dankeschön geht da vor allem an Opel, die uns hier sehr, sehr tatkräftig unterstützt haben. Wir haben vorhin schon auf die Löschmethodik hingewiesen, glaube ich. Da ist es spannend, sich das mal anzugucken. Und es gibt ein Mittagessen im Anschluss. Dann gucke ich auf meinen Zettel und frage, ob ich irgendwas oder irgendwen vergessen habe. Christian, du darfst Kopf nicken, schütteln. Alles gut. Das hört sich hervorragend an. Ladies and Gentlemen, have a great day. Einen schönen Tag Ihnen und bis bald.